for coming along, and we are from the weekend, and we will reflect on some of the major happenings over the weekend as we look forward to what possibly could be another very interesting week. As we all know what happened last week, it was quite very eventful, and we are again here to talk about that as we are getting close to the most crucial time. It's all about election time here in the Gambia, so we'll talk about that and more in this edition this morning. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñu mat mbégte bu baax dellusiwaat tey ci suba sile comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ànd ak yéen ñëw digtal leen suñu ay xibaar waaye tamit waxtaanee li nga xamante ne mooy tolluwaay réew mi noonu la ñëw defee rek nuyu ziar ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan jamono ji waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi feebar te da ci kër yi ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax ñaanal tamit yàlla foogu bopp yi ñeneen ñi nga xamante ne tamit duñ leen fàtte benn yoon ñu nekk ci kaso yi surtout ci Mile to Central Prisons ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm bu baax ñoom nag di ñoo safoo di ànd ak ñun ci programme bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax ñaan yàlla na yàlla teggi nattu bi su ko defee tey ñu fas yéene waxtaan lu am solo xam ngeen ne jamono ji Gambia mu ngi waajal election te ñu jógee ci lu am solo mooy ci wàllu nomination si last week yëpp nekkoon na li nga xamante ne mooy lu am solo tey nañ ci def taxaw seetlu waaye tamit waxtaan li nga xamante ne mooy lu gën a fes ci waxtaan élection bi ak tamit lan lañ war a mun a séntu ci fan yi di ñëw xam ngeen ne campagne bi incha allah suba nañ ci ko door ci biir réew mi su ko defee jàppale ne lii ak leneen nañ ko waxtaanee tey ci programme bi ñu am yaakaar ne tamit ni war a dalal suñu ay gan ñu waxtaan ci loolu ak yeneen ci tolluwaay réew bi ñu gërëmaat leen beneen yoon ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi si noonu ñu ci am mbégte saa su ne ci programme bi ñu cee feggu ak suñ naataango suñu xarit di Modou Mohamed Niang ñu bàyyi ko moom tamit quickly rek mu nuyoo den su ko defee ñu dugg ci biir programme bi laata ñoo gën a yaatal ci kanam tuuti incha allah mun ña ñu nuyuwaat la du baax xam naa ne moom waaw am na solo ñu ngi jógee ci weekend bi xam naa noppalo am na last week moom yëf yi jaxoon na yéen a ngi woon ci IEC waaye tamit sant yàlla lépp dem na true noonu lañ ko yaakaare woon su ko defee ñu bàyyi la nga nuyoo gars yi laata ñoo continuer ci waxtaan bi. jërëjëf Amadou maa ngi laa nuyu di ñuy seetaan Eyeafrica TV si réew mi ak si bitim réew yëpp di fi taataana seen xibaar yi wér te wóor ñu ngi leen di déy ñoom ñu amaan mbégte dellusiwaat si jotaay bu mag bi ak ci kër gu mag gi comme noo ko waxee rek amoon na solo bu baax a baax te géjoon neen fi depuis bu neen wax depuis Friday bële so bu mel ni tey dellusiwaat neen fi pour ànd ak nit ñi si fësal la leen xibaar yi fii gën a wër dama leen a bàyyi rek ak dama laa bàyyi ak ñoom rek nga indil leen tey li ñu am pour dégtal leen ak gannaaw loolu tam gan ñi am solo ñu am si biir kër gi incha allah ñu dalal leen xam naa dina am solo bu baax ci pour ñu waxtaanee tolluwaay waxtaan élection bi ak fu ñu jëm incha allah loolu dina am solo ci kanam tuuti waaye comme ci élection bi la ñoo gën a wax ñu dooree ko ak loolu ak suñ fond story wax li aju ci wàllu European Union dañ fi jën yónnee ñoom tamit délégation pour ñu saytu li nga xamante ne mooy election period bi. Now let's move on and quickly start with of course election matters because the European Union has deployed an election observation mission to the Gambia to monitor the upcoming presidential elections slated for December 4th. Now, the mission has deployed 16 long-term observers who would be sent throughout the country to follow the electoral preparations and campaign. The mission team, who came from 15 different AU member states and Norway, will stay in the country throughout the campaign and electoral period. The EU was invited to deploy an observation mission by the Independent Electoral Commission of the Gambia. Now, Deputy Chief Observer Beata Martin says observers would be deployed throughout the country. All the way through to Janjambura and to Basse, and so I think we will get a very representative picture of the situation both before, during and after the election process. Our long-term observers will be here until the middle of December. We, as the core team of analysts and our service provider, will be here until the end of December, 22nd of December provisionally, and after election day, within a certain period of time, we will issue a preliminary statement that will provide our assessment of the elections, followed by a final report within 2 months that will also have recommendations on how the electoral process can be improved in the future and how different activities can contribute to that. So we very much look forward to being here in the Gambia. We've had a very warm reception. We have a very constructive relationship with all of the stakeholders so far, and we really
look forward to making an important contribution for the further democracy and the further development in the Gambia as the citizens of this country desire. All right, that is, of course, the Deputy Chief Observer there speaking, there's Beata Martin, speaking on their mission to the Gambia to observe the electoral and campaign period ahead of the, should I say, of course, for Gambia's December 4th presidential elections. Monyang, Mungini, EU, my European Union, dañ yónnee seen observers mooy ñuy seetu wàllu doxalini élection bi lii moo nekk nag for the first time mooy njëlbeen yoon gannaaw bi nga xamante ne Yahya Jammeh jógee na fii ñu am li nga xamante ne mooy EU di yónni ay ñu nga xamante ne mooy seen ay ndaw ñu ñëw saytu doxalini élection bi ak waajtaay yi ak tamit li nga xamante ne mooy campagne période bi ñoom nag fi mu nekk ni dañu am ñi nga xamante ne mooy fukki nit ak juróom wala juróom benn yi nga xamante ne dañ war a tasaare ci biir réew mi ñu di jàngat élection bi nuñ ko waajale ak naka lay demee ci réew mi IEC nag ñoom ñoo leen binda pour ñu wax ne nañ ci yónni ñi nga xam ne ñoo seetu wàllu élection bi naka nga gisee loolu. waaw am na solo comme noo ko waxee 2016 élection bi fi passé woon ñoom ñëwuñ fi woon. time bu ku ne xam ne nguuru Yahya Jammeh moo fi nekkoon boobu mun ngaa compter sax ñi nga xam ne ni ay taskati xibaar yoon jóge woon bitim réew ñoo fi bariwuñ doon. nga wax ne ay BBC Al Jazeera sax ak some Kenyan lifin yooyu media ñoo fi ñëwoon Sénégal benn because gisoon nañ Sénégal 2016 bot loolu su mooy TFM RTS ñoo fi ñëwoon bot soo ko buggee tollale ak ren dafa mel ni yokkute ak démocratie tam am na because fukk ak juróom benn si ñoom ñëw bàyyi seen xel ci li nga xam ne mooy élection bi nekk na lu nga xam ne lu ama am solo la te loolu réew noonu la war a doxee bu ko élection yi am si réew yi yëpp àddina bi dañ day ñëw xool naka la nekk di doxee ndax teggi nañ ko si yoon because loolu yëpp soo ko gisee Amadou pour élégi élection bi leen bëgg mu jaar si yoon moo tax wante du ñuy moom ñooy tax ñu jaar si yoon gis nga ñooñu tam oo leen fi nga xam ne ñooy ay si pour ñu ñëw xool ñoom tam nekk ñoom dañ si am tam big role pour play ko because ñoom pour ñuy gis lu leer si seen loxo la nekk pour ñuy tam ñàkk a gis lu leer loolu tam si seen loxo la nekk kon ñoom ifin si nekkee sax ñoo gën a wax ñi pour ñu ñëw but rôle bu ñoom ñoo war a play rôle bu gën a am solo si li nga xam ne mooy élection bi dañ su ko defee si la ñii di mën a gis lu nga xam ne xaw na fi nit mën a rafet njortanam soo gisee ñi oo ñii nii dem di European Union ñi ñëw fi kon nit mun na rafet njort ne pare nañ def lu nga xam ne tam lu jub la because fépp fu nga xam ne si biir réew mi nga tasaare fi ñuy plus tam Gambian media bi kon mun neen wax ne rafet nañ njort ne élection bi ñur na tam luy jaar si yoon wante mbiri élection dafa doy waar because élection dafa lëndam ba nga xam ne nii ku ko bëgg a lëndamal rek mën nga ko lëndam bot IEC daal oote ne ñeneen pour ñu ñëw observe cette élection bi nu moo demee bot nag ñoom itam ñoom ñoo war a def li nga xam ne nii moo war si élection bi ba pare tëddee njaaxaan teg lu leer nañ ku nga xam ne ni ba pare bañ a duggaat ci ay mistake amoon mistake yooyu leen bëgg ñu ne parce que loolu daf dee indi problème ay machine erreur fële ay den mistake basé fële oo den mistake Gambie Sara yooyu moom nañ ko tegee côté balaa élection neen régler seen everything balaa ñu yóbbu polling station si pour nit ñi de ñu gis ne ñoom teg nañ mbir mi si yoon bu leer nañ teg nañ ko si yoon pour gis ne élection bi nan laa dox su ko defee ñiy ñëw fii dinañ gis ne tam élection bi loolu dem loolu am na solo léegi IEC ñu dem ba invite European Union xëy na sax nit moo na xalaat la moo tax njëkkee wuñ ECOWAS wala ñu dem EU African Union waaye ñu gis European Union ñoom ñoo njëkk a yónnee li nga xamante ne mooy délégation bu mel ni ndaloo dafa firndeel ne IEC dañ bëgg a woon àdduna si Gambia am na jéego ba mu jël ci wàllu démocratie comme ñoom sax ñu ngi koy wax parce que ku wax démocratie sa xel dem ci tubaab bi ak seen doxalin beneen bi tamit mooy coowal bi nga xamante ne bari na yaa ngi ko wax IEC ñu bañ a juum ba pare coow li bari na président bi sax ñu ngi leen doon artu bu yàggut ba ku jiite woon IEC former chairman bi wax ne ku fi nekk nañ ko fi jëlee est-ce que lii dana IEC dafa bëgg a won ne dont ne coow li ban indi na ñi nga xamante ne faruñ fenn te dañ bëgg a nit ñi seen xel dal surtout ñi nga xamante ne ñoo bokk ci élection bi fekk nag lu mun a am suba ku ne dana xam ne am na ñi nga xamante ni ñu ngi doon seetu li nga xamante ne mooy process bi. waaw loolu yëpp din mun na ko si teg ba Amadou élection pour leeral ko lii taxut nga leeral élection lii tax na nga leeral élection because élection lu mu ëmb dafa bari spécial comme ñu mel ni ñu ko saytu war koo defar lu mu ëmb dafa bari mun ngaa oote àdduna yëpp mu ñëw fekk parewuloo leeral
so du leer mun ngaa ñàkk woo àddina mu leer parce que li si am solo mooy ne na leer nga bañ parloo te daay jaaxaan lépp lu xew ñu xam ne lii mu xew si biir liggéey bi tam lépp mu jaar si yoon suñ ko defee dina am solo EU o mbootaay Afrique itam waroon nañ mun a ñëw bot ñoom seen seetaan dafa bëri bos mun neen wax ne sax amul élection yi bëri jaxasoo si dëkk dañ fa dee dem ba no result dara duy am because élection yi nga xam ne awut si yoon mu ngi am si Afrique ñu dem fa conduct ko after that dafa dem fekkat daganut boromam mu ngi dem taat mandit boromam def na li soo yooyu yëpp bu nekkee di xew si Afrique soo da ngaa gis ne mais bi tam loolu mun na tax ñu romb leen fa dem jëli ñi nga xam ne ñooy European Union mbiri démocratie si Gambie tam foog nga ne dem na am na jéego because 2016 ay 4 candidate nangam tey nga doon wax 20 something bañ drop ba mu des tey 6 kon mun nga wax ne definitely tey démocratie am na fi bu baax 2016 élection bi tiitaange gu nekkoon si nit ñi ba am na ñu nga xam ne ñu ngi la xool ne yow bind neen la suñ wiinee nangam amul ren ku nekk am nga dal am nga sago pour bokk fu la neex dem fu la neex ànd ak mbër mu la neex kon démocratie tam absolutely move na tam firnde bi mooy balaa ñoo dem former government bi ñoom léegi ñi European Union buñ bëggoon a ñëw sax xëy na duñ ko doon nangu ñëw ne démocratie amul ba pare sax nguur time boobu dañ leen doon wax ne ñoom ñu ñëwul parce que ñoom seen duñ dépense li nga xamante ne mooy élection bi soo ñoom bu ñëw tamit ça va soo loolu tamit foog naa ne seen ñëw ak seen ñëwin am na li mu wane ci wàllum démocratie. ci wàllu démocratie bu baax parce que ñoom tam foo xam ne nekku fa duñ ci def bi nga xamee ne nii mënuñoo déggoo ak leader bi fii nekkoon nga xam ne doxu doon si démocratie si démocratie la doon dox da ngaa gis ne dañ ko doon seetaan bu baax si yu bëri duñ si doon bokk kon nag mun neen wax ne Gambie tam démocratie bi am na jéego waaye neen ko maintain spécial si élection bii nii dañ fi amoon élection some days after election askan bi soona nit ñi di daw njaboot gi di soona so loolu dañ ko war a moytu te nag ñi nga xam ne am nañ si responsabilité mbëri seq ak géew bi ak Gambian population bi waaye rawatina ñi nga xam ne ñooy AIC foog ñu tëddee jaaxaan teg nar a teg affaire yi mu jaar si yoon su ko defee jamono ñooy ku fi yàlla teg ñi xam ne kooku la fi yàlla teg yaay am na solo comme yaa ngi doon tudd AIC dañoo yegg ci AIC xam ngeen ne fan yi surtout ci samedi bi ñëpp seen gët ñu ngi ko tegoon ci AIC pour ñu mun a seetal li nga xamante ne mooy yëf yi ci nomination bi gannaaw bi nga xamante ne mooy daanaka juróom-ñaari fan yaa ngi yóbbu seen ay kayit jébbal leen ko ñoom ngeen gannaaw bu ñu defee nag seen xayma ñu jàkkaarloo ak waa réew mi wax ñi nga xam ne ñoom ñoo jàll ak ñu jàllul loolu la ñoo yegg si léegi den su ko defee ñu gën a yaatal waxtaan bi balaa nag ñuy ci kanam tuuti dalal suñu gan yi ñu waxtaan ci loolu ak leneen. We'll move on to our next story, but of course we are staying with election matters because following a week-long nomination of 23 presidential aspirants for the December 4th presidential polls, the Independent Electoral Commission (IEC) on Saturday announced the names of 6 qualified candidates who will be running for the December 4th presidential polls. Now let's listen to the IEC chairman in this insert. 1. Ian Seru Dabo, duly nominated. Ian Seru Dabo's nomination is hereby accepted in accordance with Section 46 of the Elections Act. 2. GDC Mama Kande. Mama Kande's nomination is hereby accepted in accordance with Section 46(1) of the Elections Act. 3. Doi, UDYS, Halifa Babukar Salah, duly nominated. Halifa Babukar Salah's nomination is hereby accepted in accordance with Section 46(1) of the Elections Act. 4. NPP Adama Barrow, duly nominated. Adama Barrow's nomination is hereby accepted in accordance with Section 46(1) of the Elections Act. 5. Esambai Fall, independent, duly nominated. Esambai Fall's nomination is hereby accepted in accordance with Section 46(1) of the Elections Act. And 6. NUP Abdullah Ibrahim Jammeh, duly nominated. Abdullah Ibrahim Jammeh's nomination is hereby accepted in accordance with Section 46(1) of the Elections Act. Well, this is it. Thank you all very much. Thank you for your attendance. All right. Meanwhile, the IEC also rejected 15 candidates, including 3 political parties. So there you go. Interesting moment it was at the Independent Electoral Commission on Saturday. Now, we would want to reflect
on how the public scrutiny was done, but equally the process leading to the rejection or acceptance of the 6 candidates that are now already qualified to vie for the presidency in December for presidential elections in the Gambia, unless otherwise, before we get to that moment. And I'm glad to say, joining me to discuss more on that is our very own Usman Jatta, who was keenly following the process on the IEC. He was from day one when the nomination started. As we are following our coverage, he has been there doing a great job, but equally he was there at on Saturday as well. Usman, good morning and thank you for joining us again on GMA. It's been a while though in this program, but good to have you back. All right, let's start with the what happened on Saturday, the public scrutiny, before we get to the announcement of the acceptance or rejection of some of the candidates. Now, how was it like? You were there on Saturday, and the public was given time to come and scrutinize. And apparently, there were some concern and issues that happened with regards to the time allocated by the IEC. What can you tell us about that? Indeed, interesting, with regards to the public scrutiny, it was very interesting for the fact that most people, the IEC, in fact, received widespread criticism for allocating a time space for people to scrutinize the nomination documents presented by the various political aspirants. Because 5 minutes was allocated to each person or each member of the public, and not only that. Every member of the public was asked to come with a voter's card to be able to allow in. So this was the challenge, because most people were not even aware, were not very updated about the issue of voter's card. So it's like, if you don't come with a voter's card, you will not have the chance to be allowed in. And equally as well, the IEC conducted a training prior to the nomination, informing the media that with their IEC press cards, they can be allowed in to go in and scrutinize. And that was one of the issues that in fact make round on that very Saturday morning. The journalists were not in fact allowed in with their press cards, as earlier on mentioned, as we were just trying to say. So instead, they were asked to issue a voter's card, which was never, they were never told prior to Saturday's engagement. It became something different, because most of the journalists were not allowed to get in to conduct the public scrutiny. So with that, some journalists in fact call it a private scrutiny, because the ones that had the chance to get in were not even given much chance to look at certain documents like that of the incumbent at some point. So it was a challenge at some point. Journalists have to devise mechanisms to get in touch with certain documents, which was very crucial. How was the turnout like? Because apparently, I don't know whether people turn out in their numbers just to scrutinize the credentials of the aspirants, or was it, the more or less the same process? Maybe, people are there, they were interested, but again, the IEC might have looked at the environment and think that, we can allow everybody in. How was it like? The turnout was not very good, actually, but I could say it was overpowered by the media, the journalists. They were the ones, they outnumbered, they were the majority on the ground. And their presence is very important, because what they get is what they will share with the public. So that was very crucial, that they were around and they were able to get to know about some of the candidates' details, like that of Esafa, Dr. Ismaila Cisse, Khalifa, and at some point the incumbent. So that's the situation, but the whole process was seen as a private scrutiny, not a public scrutiny, because the IEC at some point was restricting people when it comes to the scrutiny. So that was why it received a widespread criticism from the public. Indeed. And in light of that, or in regard of what happened, could one say the IEC could have done better in terms of their arrangement and way of communicating, especially to the journalists? When they conducted the training and said, okay, journalists have the privilege, or with their press card they can get access, and eventually on the very day they changed their mind. I think they could have
done much better than that. Absolutely right. They should have done much more better, as you said, because from the initial state of the nomination, the way it was arranged, I mean, the setup outside, the security and everything, it was well organized. Yeah, they were well commended, absolutely. Yes, for that. But when it comes to the public scrutiny, they took a different angle, which was very bad for them, because some people believe that that is where transparency should start if there is going to be free and fair election come December 4th. But to some people, it's like the IEC is trying to hide something also. In fact, the way the documents were arranged, they were not arranged in such a manner that like one could just come and see the assets of the presidential candidate. So this was the challenge, because most of them, because you are allocated 5 minutes, so if you have to come to go through all those documents. More than 20. Yeah. So I mean, and it's like you are under a watchdog. So any minute you can be like, it's your 5 minutes have elapsed. So this was the challenge. And it was something else. So that is why people criticize it, and it was like more of a public scrutiny, that a private scrutiny rather than a public scrutiny. Yeah, after all, and journalists who were there, they were very much upset with what happened. They were least happy with the the approach or the decision taken by the IEC. Well, after that, all Gambians were waiting for of course, for the most important part of the nomination. That was the announcement of the the qualified or the rejected candidates. Now, prior to the announcement, how was the environment like? Was there anxiety, or people were anxious to know what was going to happen? How was the environment like? Indeed, I would call it an environment of suspense, because most people were receiving different sort of information. Absolutely. In regards there were rumors everywhere. The public scrutiny. In fact, some were saying that the president's documents had some issues, and the likelihood of him passing the nominations could be something else. So equally, it was very slim. Equally as well, the UDP leader as well. So you should equally understand that party reps were on the ground prior to the announcement. So they were all curious to know whether they would be accepted or not. So, but parties representatives were at the ground? Yes, they were on the ground. Okay. So luckily, most of them, like the main opposition parties, like the UDP, the NPP, and equally as well, I saw that of SFL, and they were lucky, because what they were thinking and what came out to happen is the opposite. So I think it was a very chaotic environment, and an environment filled with suspense. But eventually, the IEC blew the whistle, and everyone has to accept what has just happened. I know we would talk to some of the party members in a moment, but how was their reaction like immediately after IAC made the announcement, and some of them realized eventually they have made it, made the cut? In fact, Amadou, just let's say 30 seconds after the announcement, I couldn't even spot out even a single. I was searching to interview some of them, but I couldn't spot out. Oh, really? They were all in a haste to go back to their party, to their bureaus, and celebrate. I could say, because even the UDP, who were all there all along, since in the morning, I couldn't spot them out. So that was the situation, and most of them had to leave and go and enjoy. All right. Interesting. Before I get more young involved here, you were at the IAC and you followed the entire nomination process. About more than 20, as I said, 20 to 23 aspirants filed in their nominations. And when you get to the announcement of the verdict of those who have qualified or not, were you surprised to have only 6 among the whole number qualified? How did you receive the news? Indeed, it was not a surprise to me, because I was following the whole thing. I've seen the different candidates who came to tender their documents, more especially the independent candidates. But to be candid enough, this was live. Everyone saw it. One could say most of the candidates were not prepared. Fine, they had the intention to come in and join the race to the 2021 presidential election. But to be candid enough, most of them are not ready, because if you cannot meet the IEC requirements, basic requirements, so it's going to be a challenge for you to be part of that race. So that was why the IEC set the benchmark of 5,000 nominations. Each candidate needs to pull out 5,000, and in each region, each candidate should pull out at least
200 votes. Yeah. So this was a challenge for most voters. And one may argue this is not a big thing to do in each region. Only 200 Indeed. voters card that you are asked to produce. That seemingly, as you said, looks like they were not prepared for the elections. Well, that's just why it is. But apparently, it appears after they presented their document, with TAN presented all the requirement, one may argue it was on the cards that some of them were, of course, going to be rejected. Indeed, because like even with regards to the issue of like a nomination, like it was part of the requirements that you have to stay, you have to be in the Gambia for a period of 5 years prior to the December presidential polls. But one could say these people are not recognized in the Gambia. Even if they are in the Gambia, people have not been, they are not very visible, and they are not, people are not seeing what they are doing, because in order, this is a campaign, it has to be on, you have to be engaged in the stuff like that of, let's say, the GDC, Mama Kande. He has been engaged in several projects. So if you are like that at some point, people will recognize you, but this was not done. So obviously, with regards to the issue of nomination, it was dead. So, and Banjul was the major hub, and most of them were not recognized in Banjul, because that Banjul is not very, it's not densely populated, okay. And it had a widespread competition between the president and Esa Fall and other candidates. Great. You talked about the independent, probably were not prepared, but of course we have seen political parties also rejected, but we'll get to that in a moment. But let me allow Nyang to come in here. Mon Nyang, yaa ngi déglu Ousmane ci affaire yi li nga xamante ne mooy public scrutiny mooy pour ñu waroon a bàyyi nit ñi dugga ñu saytu li nga xamante ne mooy kayit yi nga xamante ne mooy ñu bëgg a jiite réew mi jox nañ ko AIC pour ñu saytu ko ci loolu ñu gis li nga xamante ne mbir mi mu demee AIC am beneen taxawaay juróomi simili lañ jox nit ñi pour ñu saytu ndax nga gisee loolu because affaire yi dafa mel ni juróon na coow surtout ci wàllum journaliste yi waxoon nañ taskat xibaar yi kayit yu ñu leen jox mooy presse card bi boo ko yoree mun ngaa dugga loolu lañ leen waxoon bu ñu doon leen train waaye ci bu ñu demee ba yegg si samedi bi ñu indi beneen taxawaay ndax nga gisee loolu. waaw nekkoon na jamono bi nga xam ne naxaare woon na taskat xibaar yi trop. li si gën a doy mooy foog boromam mu indi voters card te waxuloo woon loolu boromam. xam nga ne voters card nekkul lu nit di doxee soo waxoon sa ID card ak liste dina tane oo sa presse card waaye loolu yëpp ñëwul fa. ñoom dañ ñëwee rek wax ne foog nga ñëw ak sa voters card si 5 minutes si loo xam ne 20 candidates ñi ngi tegee nga war a call ku nekk seen kayit si juróomi minutes loolu daanaka sax noonu. du mun a am sax moo tane woon moo gënoon sax li nga xam ne loolu leen mujjee parce que xam nga ne loolu mënut a nekk because loolu nekk na lu nga xam ne soo ñu nekkoon AIC depuis si suba si ba si ngoon si ñu ngi doon ñaxtu loolu wane na li jaarut yoon benn yi nga xam ne rek xaw nga fa ñoo ko fa xaw a gëstu ñoo doon joxe yeneen xibaar yi waaye ñu bëri sax ñu ngi fa people like me suma voters card depuis bu ma ko amee fu ma ko dugal ba léegi cegaatuma ko sax du looy doxaale waaye lu ñu waxoon nit ñi ak lu ñëw am dafa ute waaye loolu nag dafa am ñaaw njortu gu si xel yi jàpp Amadou mooy ne doo mën a wax nit ñi ne presse card bu mu leen a jox mooy AIC media presse card boobu noonu nit ñi am yaakaar boobu soo nga ñëwaat ñëw ne foog nga ñëw waaye juróomi minute xam ne loolu mënut possible juróomi minute mun la see génnee kayit yow gis nga ñuy wax wala si kayit yu ñu doon indi si benn candidat rek sa waxantuma laa si 20 mun la juróomi minute mun la see xam si yan kayit nga bëggal càmbar ba xam kooku ndax matale na am déet soo loolu yëpp daal nekk na lu nga xam ne nekkoon na jafe-jafe pour taskati xibaar yi ak ñeneen sax ñi nga xamante waaye tam ne ñu ngi fa woon bu la neexee itam nga ne am na leneen luñ si doon nëbbu ñoom am na lu tax ñu jëloon décision boobu pour def ko te loolu doon na xeeñ foofu noonu si AIC maa ngi ko doon laajte sax est-ce que ndax nit ñi ñoo bari woon amaana moo tax ñu doxalee noonu waaye nee na ma nit ñi bariwuñ ci ni mu ko waxee loolu xam naa ne loolu leneen la waaye gannaaw loolu ñu ci ngoon si ñëpp loolu lañ doon xaar wax na ko mooy fi nga xamante ne foofu lañ doon war a wax réew mi ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàll ak ñu jàllul foofu nag buñ ci tolloo gis nañ mbir mu demee ci daanaka ñaari fukk ak li teg wala ñaari fukk ak ñett wala ak benn whatever waaye liñ ci gis mooy juróom benn ñoom ñoo ci jàll ci yëf yi ban jàngat nga ci am ak ni nga toppee li nga xamante ne mooy process bi yaa ngi woon AIC bi nomination dooree ni ñu doon indi kayit yi ban jàngat nga am ndax buñ annoncé yëf yi amoon nga ci mbégteel na séntu nga lu ëpp loolu wala lu néew juróom benn ñoom ñoo qualified séntu woon naa ko si mun naa ko si ñàkk a séntu bi ko si time bi nga xamee ne ñu ngi def nomination si bëri na candidat yu bëri yu fa ñëw yu nga xam ne matalewuñ ak yu nga xam ne la leen AIC laajte because si da nga ko dégg live chairman mu ngi leen a wax before 2 days nga indi lii mos li ñu fa ñëw ñëpp am nañ loolu si moyen juróom-benn yi nga xam ne tey ñoo qualified juróom-benn yi sax am na si ñu nga xam ne sax am na ñeneen ñu ñëwaat after indi li nga xam ne mooy documents yi leen doon laaj waaye problème bi mooy ne
man daf ma doon jaaxal maa ngi ko doon wax ak Ousmane. yow AIC jox nañ la lettre man sa waxtaan naa si sa ak seen communication director bi. mu ne moom lu ko jaaxal xam na ne si période yi politique lañ nekk. ay ñoom candidat si lu ndey lay dem bisi. waaye war ngaa alloquer keneen ku nga xam ne ni moom dara am du liggéeyam pour mu ñëw toppatoo. kayit yi mu ne waaw jox nañ leen requirements yi nga xam ne yooyu la AIC soxla 1 week before nomination. so loolu ngay ñëwaat mat lewuloo soo kon dafa mel ni ñoom bàyyiwoon doon xel si lii waaye. loolu la ban firnde loolu lan lay firnde dañoo comme Ousmane ni nga ko waxee dañ waajaloon seen bopp wala dañ fullaalul li nga xamante ne mooy fuñ duñ jëm parce que tamit ñoo taxaw ci kanami Gambien si wax ne dama bëgg a jiite réew mi ñu gis ne yow taxawaay bi lu gën a ndaw taxaw boobu matuloo ko loolu xaw ma naka la ko nit mun a gisee. mooy ñàkk a waajal rek parce que 1 week waroon nga koo jot waroon na nag ëpp loolu sax. ñoom war na mën a jot yu bu yàgg waaye yi si bëri xamoon ne yu nga xam ne ni Amadou su amul sax doo xalaat yàlla sax xamoon nañ ko bu yàgg mooy 5000 signatures yi nga war a am. yooyu waroon nañ ko xam bu yàgg parce que après loolu Amadou dafa am lu si nekk tam parce que lii problème bi mooy ne tey mun naa dem Latrikunda ma jël fa Amadou Kanté demaat fu la jël fa Amadou nangam bu ko lii problème mooy AIC ñoo amul matériel bu nga xam ne nii xereñ gu nga xam ne nii. ndax Amadou nominé na ma fii nii Kanté ndax di same Amadou Diallo moom moo nominé Banjul ndax loolu xereñ def ko gars yi amuñ machine bu nga xam ne am na facilité bu nga xam ne war na mun a génnee loolu soo dafa mel ni ñoom li ñu xamee rek mooy suñ ñëwee Latrikunda Amadou Fall bari fii o Amadou Diagne bari fii dañoo suspect ne loolu war mun a nekk because ñëpp mënuñoo nekk yëpp Amadou Diagne si benn digg 200 something so façon yooyu ñooñu loolu lañ ko leen xayma waaye si machine rek type xam na 10 Amadou moo la nominé Latrikunda 10 moo la nominé Kanifing AIC amuñ that facility absolutely bu ko machine yooyu gisuñ ko fa bu ko machine yoo xam ne registre na fi double na fi ay 3000 something so loolu affaire benn loolu te yooyu leen fi mujjee gisuñ fi yeneen machine kon amuñ machine bu nga xam ne mun na saytu exactly nomination or signature yi nu mu demee ndax kii def na ko kii ndax kii nominate na ma mun ngaa ñëw nominate Ousmane ñëw nominate la ndax loolu AIC am nañ machine yi leen war a mën wala luñ mun a gëstu ba mën loolu absolutely loolu nekk ok léegi finally rek comme yëf yi daanaka leer na ci juróom benn ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàll ñëpp xam nañ leen waaye ci ñi nga xamante ne reject dafa am ñu bëri yuñ am mbégteel surtout ci political party mel ni comme Citizen Alliance ak GMC ñooñu ay political party leen te ñu nekk fii ñi nga xamante ne yàgg nañ fi tuuti amoon taxawaay bi nga xamante ne ñëpp ñu ngi leen doon bàyyi xel ndax am nga tamit surprise si ñooñu leen rejecté ci lu ñu wax ne loolu lañ manqué leen waaw bu baax spécial yi Ismaïla Cissé depuis mu door a commencé wax si politique dafa yàgga depuis mun nañ wax ne 2019 something like that 2019 waaw ba sax xaloon na fi jàppante sax kii di njiiti réew mi fi nekka soo bu ñu toogee ba ne moom dañ ko reject absolutely loolu dafa surprise sax ñi fa nekkoon bi nga xam ne ni AIC chairman bi riid na ba agsi si moom GMC itam ko nga xam ne nit yi looya la xam na lu xew looya la bokkoon na si nguur gi bokkoon na si ñu ñëwoon nomination 2016 bu yooyu itam bi mu ko dalee nit ñi surprise leen si bu baax a baax ba tam another surprise tam Amadou mu ngi fa waaw ñoom ñaar yëpp reject ne wax nañ nag dañooy appel waaw ñoom ñëpp tam ne neen appel xëy na foog naa tam yoon may na leen ko waaw waaye xam naa ne léegi tey tam mu mel ni lu xala leen waaye yoon may na leen ko because ay système noonu lañ ko waxee lenn tam ni ñu ko doon waxantu foofu si grand bi ko Amadou bi ñu toogee di xaar balaa gars yi di génn rumus bi dafa bëri woon comme ni la ko Ousmane waxee président bi sax woon na ne kayitam is not correct because English nii nekku fa mathématique xam nga comme lu yooyu noonu yu bëri comme ñi nga xam ne demoon nañ càmbar tuuti liñ façon a gis loolu la à ce temps si yeneen kërëm bi 15 millions nangam coow yu bëri woon na si biir between di journalist ak UDP fale Dadaabo dina dem paa bi dina génn waaw bëri ñu doon jàppale si ruuma bi bëri woon na trop rumus bi bëri woon na second li nga génn si AIC itam ñun setup sécurité bi ñu ñëwee woon ak xibaar bu génn dëgg-dëgg nit ñi nen sécurité bi ñu fa gis ak setup bi ak xibaar bu génn ban xibaar leen doon defal sécurité boobu ban xibaar leen doon seetu ba indi dat setup mun ngaa wax sax si dëkk bi bu ko dëkk bi foo dem setup mu ngi fool ak xibaar bu génn dafa ute ndax reject this 15 candidate jar na setup dëkk bi yëpp ay para ndax reject this 15 candidate independence ndax jar na setup that security we see in IC si building bi si boppam ndax jar na ko it's like 2016 bi ñu toogee announcement yàgga ñu gis soldats yi woon ñi because we were there si guddi gi bam time ba within 5 minutes ñu disperse waaye bii itam nag ndax xibaar yi just reject this 15 candidate moo tax di set up security wel xam na ne ku nekk na xam na ne waaye ñii rek ñi reject loolu amul nag ñooy mun ta yëngal dëkk bi so lan leen doon xalaat si seen tëju bi ba pare rumus bi bëri woon biir AIC président bi kay tamit correctul
paa bi dina génn. noonu nga ko doon déggee si journaliste yi loolu plan waaye after that daal xibaar bi ñëw dafa ñëw. mu ñëw beetal waaw. kon dafa mel ni am na luñ doon li ñu doon. dafa mel ni am na luñ doon tooga. waaw waaye yakkuñ ko. te loolu lu ko firndeel mooy ne. nin setobee sécurité bi ay si ak si biir dëkk bi. waaw daloo nit ñi seen njortu ñaawoon na trop. okay. But finally nii la mujjee. Good. Finally, Usman, we on a final note, of course, like I asked Nyang, of course, you were talking about, looks like the independent candidates were not prepared, but on the issue of Citizen Alliance and GMC, which have triggered, reactions from Gambians. Many were shocked, others were surprised or disappointed that these two parties were rejected. What is your view on that, especially someone who have been keenly following their development, but also you were at the IAC and you saw how they came when they filed in their nominations. Indeed, Amadou. This should not be a surprise to anyone. Like I said earlier, this was live, and Gambians are currently going through a lot with regards to price hike in basic food commodities, fuel crisis, and so forth. So they're calculating all these risks, and they are trying to go in for the right candidates, the candidates they believe can address their plight when elected into office come December 5th. So this is one thing. So they are going through things. Like you said, Dr. Cisse has been conducting campaigns, meeting people, different people in the society, like women in the markets, visiting hospitals, youth sitting in ghettos and so forth. But to some, that is like he's using a political game, to convince people. To some, that is fake. That is not real. Does this appear as he was doing all that, but it looks like he did not, or both of them did not put their house in order, with regards to what they were supposed to do. Apparently, as of now, until otherwise, because they have said, both of them said they're going to appeal. I don't know whether they have done that already, but that's the position that we have from them. But it appears they did not put their house in order with regards to the requirements that they're supposed to do, and that's why probably they were rejected by the ISA. Indeed, interesting. Almost all the candidates who came to the nomination ground did not meet all the requirements. I mean, all the basic requirements. Maybe for the nomination, some meet the requirements, but all the basic requirements were not met. And this was very surprising for the fact that most of the candidates were given 4 days, 5 days to prepare, to return back and present these documents, but they never did. So it's like it's their fault and they should be blamed for it at some point. All right. Thank you, Usman. I know we will keep talking. Of course, hopefully, in the next coming days, because it's about election time, and we would, keep following development. But we have our guests already in the house, so we want to bring them on. We're also going to talk about the IEC and some of the other things also that happened over the weekend. And you're going to follow that, I hope. So stick around with us, Munya. Ñu jël short break den su ko defee ñu dalal suñ gan yi xam naa ne moom affaire yi AIC ak yëf yi nu mu demee ne waxtaan bi moom du yem fii nañ continuer li nga xamante ne mooy waxtaan bi incha allah li si des waxtaan la waaw comme na ko gars yi waxee rek réew duñ ko paajoo dañ ko waxtaan léegi nag waxtaan moo jot wax moo jot waaw candidat yi ñi ngay dem wax ak seen militaire yi pour ñu sànni leen ba taskati xibaar yi am nañ si responsabilité surprisingly ñu bari nag dégg naa ñu ngee dem naaw ci NPP de xaw ma nu mu fa demee waaw loolu moom du ñàkk loolu moom du ñàkk parce que léegi ngoro yi bari neen su nekk yaa ngi takkat waaye dama fu sëyi di mujj nag xam nga sëyi politique moom yéy nay fase sànni bagage mu ngi fi fase wala mu fay dem yoon waaw loolu la waaye anyway si jamono ku nekk ut la bokka te réew leen biir Gambia élection du percentage raw gàddu la so kenn du xeeb dara bu ko benn bu ñëw mun na am benn bu am na lum la yokkal solo moo tax politicien si ñëpp a ngay dugg si ruq yi ak ruq yi génn pour am li nga xam ne mooy seen alright jërëjëf su ko defee ñu jël short break ñu ñëwaat léegi-léegi dalal suñ gan yi ñu continuer waxtaan bi we'll be right back just after short Star GSM has new arrivals of home appliances with 2 years warranty and a promotion on 2-way gas cooker, gas or electric at a cost of $10,000, which used to be $17,000, and a deeper freezer $10,000, which used to be $15,000. Stand fans rechargeable and at least for 8 hours. Different stand freezers, deep freezers from 140 to 400 liters. Blenders, original flat screens from 32 inches to 65 inches.
At Star GSM, their appliances are original, durable, modern, and energy-saving. Star GSM also have sports shoes, Timberland, and Scandals. Original perfumes from India, Churai and Andy Churai from Dubai. Star GSM offer its customers 25% discount on all smartphones, simple phones and HD receivers for national security forces, police, paramilitary, immigration, armed forces, customs, navy, etc. They also have maize powder, Dugula, at $900 per bag or $100 per kilo. Rush now and visit Star GSM at Westfield, opposite OJ Junction, Talindi Market, Tabokoto Traffic Light, or call 700-2494. Star GSM Electronics. Tough Africa Global presents the first Eco Smart City in the Gambia, the Tough City, located between Gunjur and Sifo. It is 30 minutes away from the Banjul International Airport. At Tough City, you will be able to live, work, play, and shop in a healthy multi-purpose community. This vibrant urban environment will meet your everyday needs with commercial, business, recreational, and other complementary services to increase the value of your home. With up to 5,000 units of affordable homes on a 500-hectare land, Tough City will be twice the size of Banjul. Prime location, stunning properties, and amazing discount of 20% for the first 50 buyers. Make an appointment today to secure your property. For more information, please call +220-776233 or +220-376-2333, or you can send an email to info@toughafricaglobal.com. Better still, visit our office at Madiba Mall, Bruford Gardens Estate. Tough City, a green and smart city, accessible to all. When I came to power in 2017, my main focus and thinking and direction was to develop this country. Infrastructure was lacking behind. That's why it was our main focus. What we have completed within these 4 years is almost equivalent to what has been done almost in this past 50 years or so. Adama Barrow has to his credit a number of impressive bridges and roads infrastructure projects which were initiated and completed in record time as part of efforts to fulfill campaign promises to shape and modernize Gambia's infrastructure outline. By the end of 2020, President Barrow's government achieved 100% completion of the primary road network along the north and south banks of the country as set out in the National Development Plan, NDP, which is 818 kilometers, but also covering all the way to Fatoto, making a total of 168 kilometers. Along the newly constructed Basse to Fatoto Road, 2 bridges, at Chamoy and Suduo, 25 meters and 32 meters long respectively, have been completed as of July 2021. In Basse, a 250 meters long bridge, and in Fatoto, a 170 meters long bridge have been completed by July. Since independence, many of these rural communities were completely cut off from the rest of the Gambia. But thanks to the visionary leadership of His Excellency, President Adama Barrow, rural communities today are not only part of the greater city-state concept, life and rural economy have also seen a turnaround for the better. From rural to suburban areas of the greater Banjul area, as well as the capital Banjul, more road projects are being initiated to boost commerce, ease communication, and lift people out of poverty. Surely and truly, President Adama Barrow has kept his promises to the Gambian people. For continuity of massive development projects, vote President Adama Barrow and the NPP-led coalition for a brighter future.
Welcome back, and thank you so very much for joining us. And as we promised, we are back to continue the the GMA program as we always do. And when we get to this time, we welcome our guests so we can discuss on all the latest happenings in and around the country. And it's all about politics and political discussions. And like I said, we are from the nomination period. And of course, campaign is set to start tomorrow. Towards on the 2nd of December, on the tower will be called and all that. So we would be discussing about we would reflect on the nomination, and of course, as we look forward to the campaign period. So ko defee rek mbokk yi ñu dellusiwaat continuer waxtaan bi comme niñ ko waxee woon sànq rek ak suñu ay gan teew nañ ci biir studio bi ñu war a waxtaan ak ñoom li nga xamante ne mooy ci tolluwaay réew mi waaye tamit fu ñu jëm ak fu ñu jógee barki ne mooy njaay mooy wàllu nomination si ndax xam ngeen ne ñu ngi waaj ci élection yi ñu war ci nag waxtaan ak li nga xamante ne mooy political party ñi nga representative ñi nga xamante ne da nga leen miin bu baax ci plateforme bi ñu war a waxtaan ak moom ci loolu ñu am mbégte dalal Nyawuru Koma bu United Democratic Party UDP xam ngeen ne moom moo jiite ndaw parti bi ci KMC moom moo ngi fii ñu war a waxtaan ak moom ci nomination bi ndax ñoom tamit jaala nañ jox nañ la li nga xamante ne mooy green card pour ñu taxaw MC Cham Junior moom tamit fare GDC Gambia Democratic Congress moom tamit teew na ci studio bi ñu war a sexa moom tamit waxtaan ñoom tamit jaala nañ jox nañ leen green card pour ñu bokk ci élection bi su ko defee nañ waxtaan ak ñu moom tamit ñu amoon tamit yaakaar ñi nga xamante ne mooy NPP ñoom tamit war nañoo bokk ci waxtaan bi invité nañ leen ñoom tamit ñoo waxoon nañ leen fee teew waaye xaw ma lan moo tax teewuñ ci jotaay bi ñoom lañ invité te pour ñu waxtaan li nga xamante ne mooy wàllu nomination bi ak tamit li nga xamante ne mooy naka la ñoo waajee seen bopp dugg ci campagne bi ak yu mel noonu Gambien si yëpp gis nañ nomination bi nu mu demee te ñetti ñi nga xamante ñoom lañ invite gis nañ seen taxawaay ci nomination bi ak yu mel noonu Nyawuru ma doore ko ak yow ma bàyyi la nga nuyoo Gambien si den si ko defee ñu dugg ci waxtaan bi ñu waat beneen mbégte dalalaat la tey ci programme bi Good Morning Africa. jërëjëf Amadou di la nuyu di la jaajëfal di nuyu technicien yi ak caméraman yi ñu dee nekka si gannaaw programme bi saa yu nekka ñoo dee tax askan bi duñu mun a gis di ñu mun a dégg fii ak diaspora bi yëpp mbooloo muy seetaan programme bi time bi yaa xam si suba nga nekka si ngoon nga nekka ak ban faana si aduna bi nga nekka ñu ngi laa jaajëfal di la wax ne saa yu nekka rek nuñ ko dee defee rek di jaar si aali kalaj bi bañ a merloo kenn nag liggéey réew noonu la mel dañ ko pencoo duñ ko paccoo réew bi suñ bos la ñun ñoo fee des soo su baaxee pour ñëpp la su bonee tamit pour ñëpp la maa ngi nuyul suma naataango tamit MC Cham moo xam ne dëgg-dëgg ndaw la ndaw bu ma ndaw la tamit ko du ndaw yoo xam ne dañoo gis luy jaar beneen boor duñ ko bañ a wax su leen dalee ñoom seen bopp sax dañ ko dee accept bugg a delluwaat baalu soo loolu dafa nekk qualité boo xam ne ndaw yu bëri amuñ ko fii ñuy def seen boppa iruwaa i doyen si ndaw yi si politique tojuñ fen defuñ dara loo xam ne kenn defu ko ba pare duñ dee nangoo accept suñ defee dara lu jaaduwut waaye maa ngi koo jaajëfal moom muy MC Cham ak GDC family bi yëpp di la wax ne thank you and congratulations for passing that hurdle. Thank you. It is not a surprise anyway. Indeed. jërëjëf MC Sa mu ngi laa raay de te dooragu leen. xam na man du ma dee raay kenn yoo xam nga du ma dee raay kenn. dëgg bi kay soo ko waxee ñu ne yaa ngi raay. MC ñu bàyyi la rek yow tamit nga nuyoo xam naa ne waaw lii moom am na solo lu mu wax tamit nañ la ko seedeel ñun tamit ndax xam nañ ne ndaw nga of course waaye tamit kilifa nga te ñu bëri dañuy bëgg a déglu kaddu MC waaye moom tamit Nyawuru the same thing moom tamit ndaw la waaye kilifa la ci fi mu bokk waaye tamit kilifa la ci réew mi te moom tamit saa ko soxlee dafa yombal te tamit ñu bëri ñoo koy bëgg a déglu soo loolu mbégte la ci ñun te tamit Gambie xam naa ne bu ñu leen dégloo gis seen taxawaay dañ ko rafetlu ñu bàyyi la nga nuyoo ak gars yi. jërëjëf Alaaji Amadou maa ngi laa nuyu di la gërëm di la sant bu baax di nuyu ñuy seetaan programme bi yëpp ñu nekk si réew mi ak si diaspora bi yëpp di nuyu suma xarit muy Nyawuru bi nekk first time ñu nekk si benn plateforme di wax lu yóbbu réew mi si kanam. may kontaan trop pour nekk bu gaaw nekk si benn plateforme because ñun ñëpp lu ñuy gis mooy ñu ngi jóge si different party but réew mi mooy number one si nun lu ñuy wax fii yëpp pour réew mi dem kanam la so I think da ñu ngi ko gërëm tam bu baax a baax tam si taxawaayam tam
di gërëm tam supporter yi parti si yëpp because tam di ko ndokkale tam muy UDP it was a surprise pour ñoom ñu war a jaala des from the IEC wax naa ko si ay platform si bëri wala ñu dee déglu Gambian si because IEC dafa am requirements yu gaay laajte so requirements yooyu foog naa di biggest party si mun jaay ñu meet the requirement boobu so almost benn problème so I think maa ngi ko congrats ak UDP yëpp ak suma goro tam Rugi Malick Lo tam mu nga ñoom ñëpp maa la ñu ndokkale ak waaw ñu yëpp waa di ndokkale yëpp so bon asalaamaaleykum waaw thank you ok goro nice neexal saa waaye jërëjëf MC am na solo su ko defee ñu gërëm la yow tamit ni nga teew di fàttali rek ne kon ni ma ko waxee woon MPP tamit ak APRC surtout alliance bi waroon nañ fi teew ndax Doudou Dia lañ invite woon waxoon nañu dina fi teew amaana balaa waxtaan bi di jeex mun naa am mu teew ñu déglu ko ñoom ñett lañ invite woon parce que nag nu mbir mi ñu di demee ñu bari dañ jàpp ne ñoom ñoo nekk front runner si ci élection bi mu keneen nag mun naa am gis-gis waaye comme tamit mbir mi nu moo demee te wax ñoom ñaare wax nañ kàddu yu am solo réew mi ñoo ko bokk te dana am solo ñoom ñu bokkuñ parti waaye ñoom ñu bokk benn plateforme ñu waxtaan loolu dana am solo ñu doon rek li nga xamante ne mooy waxtaan bi ñaawuru ma start again video xam naa yéen ñaar yëpp da ngeen bokk làcce bi of course jaala ngeen comme ku nekk ndokkale na sa morom coow li bari woon na waaye ñaawuru ci benn 2 minutes boo doon def jàngat nga analyse tënk rek nomination process bi yëpp dooree ko samedi ba àjjuma noo ko gisee ci sa jàngat nomination bi. jërëjëf Amadou nomination bi sant yàlla. nomination bi mun nañoo tënka loolu am na i positives am na i negatives. am na yoo xam ne jarul nañ see naw di ko imiter di ko mun a defaat repeatat am na yoo xam ne mun nañoo wax ne they are regrettable. commencé nomination bi scénario bi nu mu commencé manqué essence bi gasoil bi si réew mi that is unprecedented musuta xew fii nomination jot nit yi di struggle pour mun a am fuel ak political party ku nekk da nga am sa bés ak ni nga di amee moto kenn di ñëw di gannaawee keneen di complain because of kii li la ko def di mer loolu bugguñ ko ñaawlu nañ ko waruta am suñ diggante bi ko ku nekk da ngaa ut réew mi pour yóbbu réew mi ci kanam ni ngaa yóbboo sa nit yi nag soo amee xaalis war naa yomba si yow waaye am na yoo xam ne kenn waru koo def sa naataango soo suñ suy génnee def nañ nomination bi process bi woo smooth amut benn problème ak wax ku nekk ñëw nga orderly ni la loi bi sasee def nga ko noonu génn nga fa si jaama ku nekk def nga sa meeting after sa nomination bi it was a successful one waaye si teel en bi gis nañ ne wax bi bëri na commencé public scrutiny bi maa ngi wax loolu du public scrutiny it's not even private it's censored scrutiny because doo mun a isi 20 candidates or 23 candidates nga teg seen kayit di laajte i voters card te prior to that yow joxeeloo benn xibaar askan bi wala na kuy ñëw public scrutiny ni nga joxee xibaar ne public scrutiny war a am from 8 to 12 noonu nga war a accompagner xibaar boo xam ne woon aduna bi ak askan wi ne kuy ñëw fii 8 to 12 lii la mun a jox access pour nga scrutinize documents yi mooy ne da nga war a isi sa voters card loolu defuñ ko bu ñëwee tamit minutes yu ñu joxee 5 minutes dafa tuuti loolu kenn mënut a jaar si benn kii nga am li nga bëgg a am loolu nañ ci ñëw ci IEC seen bopp ma bëggoon rek nga wax ñu naka nga gisee sa impression ci nomination bi waaye wax nga noo ko gisee naa ñëw ci MC nga wax ñu yow tamit dooree ko samedi ba samedi nomination process bi si nu mu demee over 23 aspirants ñoom ñoo dem ci di file seen nomination bi process bi yëpp nu mu demee naka nga ko jàngatee. jërëjëf Alaaji Amadou yaa ngi ma laaj lu am solo muy affaire yi nomination bi bugga naa jaale His Excellency President Barrow ak NPP members yëpp ak seen executive committee bi lu daw yaram awoon na fa nga xam ne am nañ ñàkk seen ay bakken nga xam ne war na ñëw pour fekkee nomination yi NPP muy seen parti ñu far ñàkk seen bakken tam ñu jaale Gambien si yëpp yal na yàlla yërëm te xar ne àjjana jégaleen seen baakaar yëpp te yéexeenu foog naa loolu moom kenn bëggut loolu war a génn sa kër war a ñàkk sa bakken tam dafa métti kon tam si loolu passé tam ñun tam nomination bi def nañ ko si jaama doo amoon some of the difficulty amoon nañ ko si affaire yi fuel si ak moto yi tam ak tam suñu gars yi jóge si kaw bi ñëw tam xam nga ni ngi xawoon a soona tam coono baa ngi biir si kaw si ñoom tam ba tey ñu masu leen rek because tam kenn bëggut tam sa militant di jógee ba si kaw bi ñëw di soona waaw loolu yëpp dañ nañ ko as a party boo tam
Fanali is the every 5 years once la day nekka so fu ñu jàng sacrifice fu war a ñëw tombé fekkee ku ñu nominé sa party leader nekk na lu rëy so di gërëm tam suñu supporters si tam boo di APRC and di GDC ñoo xam ne génnoon nañ keroog ñëw si nomination bi and lu ma si jàngaren mooy foog naa ne si affaire yi essence bi tam war nañ ko di xool bu baax a baax tam because nomination bi tam problème bu la ñu yaa ngi ko am bon lu ma si dem ba gis naa ne AIC itam ak police itam maa ngi jaarama police itam ak PIU yi xam ne ñoo nekkoon keroog AIC sécurité bi maa ngi gërëm gars yi bu baax a baax tam because tam ku ñëw foo war a em da nga fa em peut-être gis naa di pàcc li des nga xam ne ñu ngi ñëw nomination gars yi dañu ñëw waxtaan ak yow respect si yar ak teegin wan ne la léegi mun ngaa ñëw allow neen number of véhicule war a dugg si biir su la nee nga wàcc nga dox yëpp ñu ngi ko jaarale si yoon si miire bi tam presse bi tam gis naa tam keroog amul xaajoo seen ñëpp a emale ku ñëw ñu interview la ñu ngi gërëm presse bi yëpp si yére boobu tam fine léegi ma desandi ak yow parce que dama bëgg léegi ma boole ko yaa ngi doon wax yow tamit dafa mel ni sa impression bi rafet na taxawaay bi ak yooyu naa nga gisee taxawaay IEC si boppam ñaaw léegi ni mu ngi ko doon junja affaire public scrutiny ba loolu yëpp nga boole ko si ay ba nuñ qualify wax ñi ne ñi nga xamante ñoom ñoo qualify ak ñu ngi rejecté over ñi nga xamante ne gis ne ay 23 applicants nuñ welcome ñëpp ak nuñ taxawee ci nomination bi naka nga gisee taxawaay IEC si boppam taxawaay IEC soo xamee nominations those days ak this time dafa uti waaw amoon na jamono 2016 bu ñu dem ñëw nominations ak président ak candidate number people gars yi alaaw ñu dugg si biir rombu 10 nit this time alaaw na nga am 50 nga am ñu dugg si biir nga am 200 ñu toog si tent si nga am naa bi du leen di store over 200 so all the regional chairman and test officers yëpp duggoon na ba si biir toog so 2016 amoon na pusam pool xone bu kane taxaw na fa lu yàgga pour ñu war a select kan moo war a dugg ana moom so ñun suñu marché sax den fii laa waa si guut tam ñu dem back ñu may some of the people ñu dem so it was not happy moom su am sax kontaan because doo mën a liggéey boo at this level doo ma dugg si biir fekk ñu nominé sa parti leader but this time IEC improve nañ ko parce que nga xool organisation bi is fine et ñaari public school gars yi wax noonu loolu dem waroon nañ mën a yokka time bi because 5 minutes dafa ndaw doo mën a ñëw within 5 minutes nga war a xool over 3 candidates seen documents yi seen everything peut nga xool am na candidat xam ne par exemple Barrow gis naa ñaari carton la fa ici so ñaari carton yooyu within 5 minutes mu loo xam lu fa nekka so kon yooyu xam nga I think dem baax na tam ñu bàyyi peut être ñu bëri tam suñ maan bi ñang bu mu fa demee tam yëwul voters card bi sax because waxul gars yi ne da nga war a isi voters card so da nga war a gars yi ne sooy ñëw war ngaa mën a isi lii ak documents yi nii wala ID card wala passeport wala voters card waaye dañu bàyyi ba si biir grand bi ñu ne lii nga war a isi ndax sa xel dal na ak li nga gis IEC ñu taxawee ak fuñ jëm waaw man musuma am ñaari two minds si IEC ñu dee wax affaire yi man gëm ma IEC man gëm naa IEC because soo xoolee 2016 ñu gis na lu xew si dëkk bi fii so change boobu am na so bare ba tey ñu gars yi disqualified joxe ne reason su genuine waaye ba tey am nga right pour appeal through IEC nga appeal again so ñoom wan ne lii moo tax ñu disqualified leen yow muy coow dafa ne man mbir naa di requirements it's very easy yow sa ñun GDC as a party suñ documents yëpp dañ ko photocopie dañ ko daa photocopie ko suñ waroon disqualified GDC dañ koo génne teg ko yëpp àdduna bi gis ne lii ak lii ak lii Banjul li leen fi am Games li leen fi am li leen fi am so loolu mooy dëgga so wala ba tey ni ko dëgg am nga right tam pour appeal ne soo fii laagee ne ñëw dañ la reject based on yow yaa ngi am all the documents am nga right pour dem par IEC dañ ko leeral mu transparency wax nañ ko du sangam reject nañ ko based on lii ak lii ak lii lii ak lii ak lii for now political party is good ñu try ñu establish a very strong support base at the regional level constituency level yooyu yëpp lu gaa di reject gars yi nii is very dafa cheap xam nga less than 200 sa xel dal na comme ni nga ko waxee donte ne waaye gis nañ président Barrow bu mu ñëwee ci nomination bi yóbbante na leen advice na leen ndax nga gisee kàddu yooyu est-ce que loolu tamit warutoon tamit ci political party bu nekk wala candidates yi ñu fàttali leen seen taxawaay donte ne tamit xëy na seen xel dal na comme noo ko waxee am nga kàddu bu président Barrow wax si assemblée si IEC bi man ma fa ne kàddu boobu si opposition party la war a génn yow yaay di incumbent opposition party ñoo war a ragal système bi sax ne xëy na yow mën ngaa ñëw manipuler gars yi ba gars yi def leen nga xam ne waruñ koo def boo su ne président bi doo di ragal est-ce que ragal la wala bëgg mu leer rek bëgg lu jub déedéet yow lu ma war bëgg lu jub mooy ñun opposition bi ñoo war a alaat ne ñun ñoo war a wax loolu kaddu yooyu suñu la war a jógee bon kaddu yi war a jógee système nga xam ne moom moo appoint di chairman bi ay foofu lay waxee nag kon ma laa wan ne moom xam na luy ñëw xam na ne du ko mékk so right now fu mu nekk di taxaw ne waa am na suñ jubut duñ nangu results di war nangu results fu mu war a jógee mooy si opposition bu la war a jógee moom au système am la
moom moo war a mix woon système bi mu transpirer mu jaarale ko si yoon because bu mu appoint gars yi xam na fu mu jaaraay ñoom so right now lu mu wax noonu dafa alaat ne opposition party kon dañu war a xoolaat suñu taxawaay bëgg gëm ne moom su daanoo mun naa ñàkk a wàcc bëgg loolu la wax si loolu la lu ragal lu mu wax lu dafa war a ragal lu every Gambians. non waaye MC est-ce que nekkuloo di miss wax bi parce que li mu wax tamit daf leen ne ñoom ñoom ñoo nekk referee te soo nekkee attekat da nga war a independent war loo far. waaw si nekkee dem te loolu nag foog naa dafa def soo demee nga xam ne ñoom di yaanu independent ba nga yaa ngi am two man si ñoom nga génne fa gaay wala opposition bi ñun ñoo war a taxaw ne IEC yëpp dañ ko war a jaarale si yoon yeneen ak ref lii def leen nii ak nii loolu suñu la war a jógee si moom moo tax gaay foofu mu ne fa tekk kon dafa am loo xam ne mu fa nekk tam xamuñ ko. ok ma ñëw ci yow Ñaawuru yow tamit the same thing wala naa nga gisee performance IEC ak tamit kaddu président Barrow lu mu dem wax comme MC nu mu ko waxee naka nga ko jàngate ak tamit yow yaa ngi doon junj léegi ni public scrutiny bi xëj na they could have done better ak yu mel noonu waaye entirely seen performance this year ndax gis nga ci improvement wala jàppoo nga ne yes still waroon nañoo gën a mun a am beneen taxawaay ci seen liggéey. jërëjëf Amadou comme nu ma la ko waxee win-win situation la wax naa la ne am nañ shortcomings waaye am nañ improvement comme site MC bi moo wax. mooy seen relationship between them and the political parties am nañ fa improvement trop. parce que seet nañ ne dëgga benn political party waruta mën a ñëw registration nga ne ko 10 nit rek ay dugga executive political party sax ëpp na 10 nit. te bàyyi right kuy falu sax executive yëpp dañu war a dugga sa regional chairman yak regional coordinators ak sa youth mobiliser yëpp dañu war a dugga so because of that yokka nañ ko 50 ñoo xam ne dañaa nekk within the table boo xam ne da ngaa nominate ñu am canopy yoo xam ne da waajal 200 nit boobu is an improvement te dama ko dee wax saa yu nekk IEC dañ am liggéey gis nga rejection yi nii ak all what happened during the nomination is trying daf ñoo woon shortcoming yi IEC ci naka wax naa ko fii si benn plateforme de loi bi lu wax to di register political parties ne political party bu nekka war ngaa am structures in all the 8 administrative areas te war nga faa am bureau ak administrative assistant xam nga loolu su amee area bu nekka in all the 8 region xoolal seen nomination bi si facette boobu la génn ñu ne region bu nekka at least 200 so soo amee bureau region bu nekka it will be easy pour yow nga mën a mobilize 200 loolu tax di structured parties yoo xam ne am nañ bureau amuñ struggle pour mun a fulfill those requirements ñoo amul structure yooyu nag ñoo am problème is filing of the numbers they need waaye in that sense also maa ngi jaajëfal political party yooyu lu tax ñu génn ñeneen yi dañ bàyyi seen liggéey resign pour gis ne réew mi nu moo demee jëlut direction boo xam ne daf leen ne ñeneen yi bàyyi nañ seen denounce nañ seen citizenship pour mun a make sure ne Gambia génn na si luñ nekk. maa ngi leen a jaajëf yow li nga war a def defoo ko. waaw dafa war ne li la war tamit da nga waroon a def lu yaaga. waaw loolu mistake la jumte la si seen côté ñoom. waaye in the sense that ñu teg initiative boobu pour nga taxaw président mel ni dafa am leneen tamit loo xam ne dafa defeat that political cloud of ne only the most affluent can run for office mooy ne ñu gën a am xaalis oo am connection ñoo mën a daw pour président. soo xoolee banque break na barrière boo xam ne a Rastafarian with all his belief am na the guts to come out and seek for the highest office in the land that is a plus in our democracy. yes ñaareel bi. but comme waxi président Barrow. waaye est-ce que desut parce que tamit bi di nombre bu ñu am nga gis ñoom ñi nga xam ne ñu leen génnee ñu bëri ci ñoom ñi nga xamante ne comme si ñoom banque yi people are looking forward to pour mu taxaw dem campagne ak ñeneen some of these independent but ñoom ñëpp they could not make the cut. so meaning lu ñu doon séntu gisuñ ko démocratie of course am na freedom ku nekk mun ngaa génn wax waaye su fekkee ne tamit comme man mun naa génn wax bëgg naa nekk président waaye est-ce que li ma war a ma dem ba taxaw loolu awma ko wala defuma ko loolu tamit dafa mel ni taxawaay boobu xal naa des. ci ñoom li ma laa wax mooy ne jàngal la si ñoom wax naa ko fii ne am na political party yoo xam ne amuñ expérience bi amuñ di numbers nañ ñëw ñu attaque political party boo xam ne da nga sa ideal si ak seen ideal si sori waatewul because doo mën a am 100% political party boo xam ne li nga binda ak li nga xalaat yëpp benn la
waaye at least lu ñoo xalaat ak direction bu ñoo dem nuroo woon nañ tuuti nga attache sa bopp foofu nga am experience si diggante boobu noonu nga establish sa bopp waaye wax naa ko fii ne some politicians are not that serious nga bëgg a nekk independent candidate you wait until 1 month or 2 months before a general election amuloo track record nekkuloo di def any activity loo xam ne it goes to the population loo xam ne philanthropic gesture la nga jóg rek nga ne da ngaa laate réew mi réew ëpp na loolu waaye it is also commendable na dañ am courage bi pour génn a mun a laajte office bi lu waral loolu mooy incumbency amoon na time boo xam ne kenn yebut office boobu noonu because da ngaa foog ne ki fa nekk moo la tane. is it about yëpp. wala is it about su ma nee yeb déglu ma rek su ma nee yeb. waaw nekkul ne comme yow yeb bi nga miin ko xool office bi rek bu nga faa nekk. waaw occupant bi def si dee play a role Yahya Jammeh bu mu fi nekkee du ku nekk bëgg a nekk président ah. non soo ko bëggee nekk da ngay xam tamit environment yi du benn. environment bi is not the same also. I accept. waaw waaye even after 2016 am nañ fi election si parliamentary local government election. waaye kenn yebut place yooyu di ut di jóg. ko da ngaa xalaataat waaye time bi ni soo fii laay léegi ku fa nekk yaa ko tane da ngaa jóg ut di waaye soo xamee ne kii dëgg moo ma tane da ngaa xalaataat balaa ngaa jóg ñaareelu wax bi mooy ne saa yu nekk ma bamtu ko fi am na wax yoo xam ne du jee jógee si leader that is divisive because am nga doole bi yaa taana di referee président bi fàtti na wax boobu noonu ne referees yu ñoo woon noonu moo leen taana dafa mel ni 2016 Yahya Jammeh the same thing la def te Adam Barrow complain am bii nii wax na ko in 2016 but in a different capacity dañu war a understand 2016 Adam Barrow was opposition. He was going against the incumbent. Ko xam ne moo taana all the commissioners in the IEC. mu woon Joxoñ Baara. This one we expect him to know that moom moo taana commissioner yi game bi ñoo play ni moom moo taana referee yépp. non waaye chairman bi fi la ko fekk. déggoo ma de chairman bi. Barrow moo ko external tenure bi. waaw mun na koo génnee bu mu ñëwee waaye he extended his tenure bi kooku tenure bi after election bi la expire. moom moo ko extend so moom moo ko fi teg. ak commissioner yi fa nekk yaagul bu mu tànnee deputy commissioner. bu mu tànnee first vice chairman mooy Remi Joyner we find out that kooku is an official member of his political party. non dama laa jox sample rek. léegi naka ngay tànnaatee keneen yow yaa tànna referee yooyu yëpp ngay wax ne jub leen. ñun ñoo war a wax loolu ñun ñoo ko war a ragal. non but ña wax na ko fii si waxam bi ne. non but dee boobu noonu sax soo xoolee. IEC bi the security build up and the perimeter and the bifi moom lu ko jar. suñu xamee ne all the 6 political parties yoo xam ne ñëpp yaakaar nañ ne dañu mënoon a jaala te ñooñu jaala nañ léegi what was the essence of all the security installment ñu def si biir dëkk bi kon am na rumo yu doon daw mun naa am dafa am luñ nar di tooga waaye yëkkuñ ko de mooy lan mun naa am na yuñ doon toog waaye yëkkuñ ko waaw dafa am loo xam ne nañ rumo bu doon daw yow xam nga ko rumo bu doon daw waaw mooy ne yëkkuñ ko waaw mooy yow xam nga ko waaw xam naa ko waaw mooy lan mooy ne rumo miir bi lu mu kaare mooy ne Ousainou Darboe will be disqualified waaw loolu du jaami réew lu tax xaaral ma wax la scénario nga déglu bu baax in any country the major political parties seen leadership bi doo leen dee arrest doo leen dee target o doo leen dee bugg a jaay yëfi maa tey si diggi bëccëg mbir kaama kenn du ko dee def is tantamount of violence in a country you don't do that parti bu mun a am 100,000 supporters plus doo dee jóg rek nga def lu la neex si seen kaw ba pare IEC dafa am certain yuñ teral loo xam ne moo mun a disqualify candidate te IEC amuñ mandate boobu soo mitee all those requirements ñu disqualify la te yow on na ñëpp ne Ousainou Darboe ak UDP will make sure ñun am nañ doole bi am nañ fan base bi am nañ structure bi pour meet up with all those requirements léegi ñu doon ruumoo mil boobu noonu te dafa nekk loo xam ne people close to the corridors of powers surrogates of the president are even posting that on their timeline ñoo xam ne président bi daf leen jox plateforme ñu wax di castigate political parties ak opposition ñoo nekk di wax noonu the old man is disqualified from a clear source what is your source and who is your source soo waxee loolu rek tiitaange ñëw na si réew mi soo waxee loolu rek QRF mooy ne quick response force ñun xam nañ ne yàgg na fi yëf yi daf leen tiitaloon yëf yi daf leen tiital non yéen laa wax at the level of UDP with that rumor ak situation bi nu mu doon demee
ak ni ngeen defee seen nomination bi ñëpp gis nañ ko waaye at the party level ndax waaye you concerned about that Amadou xam nga li ma laa wax mooy waaw UDP moo romba stage boo xam ne wax dinañu tiitar ñun ñooy tiital nit duñu tiitar wax dëgg yàlla ak loo bañ UDP xam nga ne leadership are knowledgeable, they are au fait with what is happening in the political climate. We have been a player in this political climate for more than 25 years. We are not a baby. We are the oldest today among the registered political parties. Because APRC is not registered on its own in the presidency. They are going with party. Why the only registered political party will have a more political party UDP. So you don't just come we have survived. Yes. In 86. Wow. Yes. But we have come a long way. We've conquered and we've withstand the storm of a dictatorship and a tyrant. Lolo yengalu UDP Adam Barrow mo ñoo yengal. Waaye li ma la wax mooy ne dafa am luñ naroon de. Waaw. Waaye dañ ko tooga. Waaye duñ ko yengal. Lan moo tax yekkuñ ko? Ñoom ñoo xam. Ok, fine. Loolu leer na MC yaa ngi doon dégg ruuma bi de yow tamit waaye yow ngeen yàgg nga koo wax waaye loolu beneen bi léegi MC ñu move on fu mu nekk ni nomination bi ni ngeen ñëwee GDC APRC Alliance foofu foog ñu laal ko parce que tamit coow li bari na ñu ne démb da ngeen bañoon APRC warut a ànd ak NPP waruñoo doolal président Barrow pour mu faluwaat APRC boobu noonu ngeen ñëw ngeen embrace leen ngeen nanguwaat ñooñu ngeen ñëw ngeen nga far ak ñoom ak ni ngeen demee ci nomination bi coow li bari woon na GDC dañu wane fii lu musut fee am waaye nag MC liñ gis nit ñi bari na nag waaye est-ce que jàppaloon ne with that li ngeen doon yaakaar loolu ngeen gisoon ci nomination bi. waaw am nga Amadou nomination bi wax dëgg yàlla mbooloo bi génne leen. waaw soppate yi génne leen boo di GDC and APRC war a dem si IEC nominated. Of course guys génne leen because number of vehicles bu gars yi request pour jox leen ko joxuñ leen ko ñoom they were requesting 500 gele and ñu jox leen 249 lañ jox gars yi gele. waaw so da nga gis ne number of vehicles moom ñun ñoo xam nga comme like the incumbent doo ko de mën a compare to the opposition parties when you come to resources and other things so da nga gis ne number of vehicles bu gars yi request pour ñu jox leen ko ñu mënuñ ko doon jox gars yi and they were well prepared pour ñu fully and koo jox 249 gele mbooloo loolu rek mën naa nominate a candidate soo xoolee parti yi nga xam ne tey ñu fa nekk yëpp peut être ñooñu ñu xam ne ñi ngay génn ñëw pour nominate la dañ laa votal ñooñu dina ñàkk a votal dafa utee NPP bu nga xam ne some of them ñi ngi jëlee up to Sénégal jël ay mbojo waaye gis nga tamit bu UDP bi ñoom lu ñu def kaay wala benn affaire gis nga opposition party ku ko topparet da nga ko votal crowd incumbent mun naa ñàkk a toon ne ka votas bon opposition party ku la forcé jox ma tisaat di la ko ñaan forcé tamit of course mu every time ma face loolu every time ma face ñu taxaw ne mais ma tisaat su ma boobu ma tisaat di ko siw di ko joxe man daf del na ma ay yoon so da ngaa gis ne ñuy wane waaw ñu musul against APRC ñàkk a liggéey ak Barrow lu ñu wax mooy record su nga xam ne Barrow def na ko fii gis nañ ko waaw ngeen jàpp si loolu tey loolu jarutoon APRC of course because tey mun loo ñëw tey ku xam ne mooy seen supreme leader Barrow jël ko toroxal ko yaxa famille am bi jaay alalam yi without follow the due process tey ko nga war a ñëw ne ko nga war a àndal pour lan for the sake of Barrow la wala nguuri Gambie ñoom ñoo def Barrow is the president Barrow is the president Barrow is the president Barrow loo amul MPP APRC si MPP lañ dem demuñ ci Barrow da ngeen bëgg a boole lu bokkul right now Barrow is the president waaw anything nga xam ne mu nga war a xew si government yi Barrow mu am di final say ne lii dafa war a am lii warta mun a am loolu mooy dëgga boo tey nga war a dem ana ko xam ne tey naka la taxaw def la ko fii so nga war a ne waa nga bëgg a ana Barrow for the sake of nga bëgg a block a political party not for the interest of the Gambia. ban political party mooy UDP la gaay wax. du ñu moo ko wax. waaw bëggun Barrow wala tey pour nguuri UDP bu mu ñëw moo tax ñu dem ana Barrow. waaw ñu ne ak bëgg a jàmmi réew mi dal ak muy boolewaat ne waa léegi la Gambia am na jàmm Gambia amul jàmm soo déggee réew mu am jàmm soo feebaree dem si hôpital bi du ko fekk ay garab réew mu am jàmm sa néeg du nga ko daje sa gannaaw réew mu am jàmm doo toog ñàkk ndox ak ñàkk courant si réew am na gox xam ne pour ñu naan ndox sax problème la. waaye est-ce que kon réew amul jàmm soo problème mooy lan non MC waaye tamit jàmm bi ngay wax li ngay wax yooyu nit mun na ko nangu waaye est-ce que jàmm bi tax ñuy wax jàmm
li tax ñu wax jàmm Gambie amul jàmm MC tamit bu ko sonné tey da nga feebar dem lopitaan non booy déggee nga dee fa amuloo garab la am nga jàmm non waaye boo déggee ngay dem léegi suñu jigéen yaa ngi ragal dem lopitaan léegi pour am fa doom ñàkk seen paquet MC boo déggee soo déggee réew ne jàmm amul dara loo nga xam ne tey even UDP o keneen ku war a ñëw si réew mi fii jàmm réew mi mu ngi fa ba léegi bëggul nekk loi bi ngay toppa mun daanu si koo kenn fekk topp loi réew mi Mama Kandeh di secrétaire président tey Kandeh nekk président Kandeh du def dara nga xam ne entre loi réew mi tey ñoom jàmm ba ngay di wax tey la ñu am nañ jàmm si nguuri Adama Barrow léegi lan la Jammeh gis ci JDC gisut ko ci Barrow gisut ko ci Gano ba taxoon mu waxo Gano mu wax waxeet ànd ak yéen non Jammeh waxul waxeet de non Jammeh lu mu war fa leer mooy dem na ngeen liggéey ak Gano pour waxtaan affaire alliance bon Jammeh musu la taxaw ne Gano mooy nekk di flag bearer of the APRC waxaguñ flag bearer musu la wax loolu so Jammeh moo jogaay blessing bi moo endos Mama Kandeh pour mu nekk di flag bearer of the APRC and GDC so waaye Gano wax Yahya Jammeh waxee ne ko fa de dem na ngeen waxtaan ak nit ki léegi ak form na committee xëy ba Yaya Tamba nga yi dem gis ne waa Gano kii soo àndee moom APRC nomba rek moo faa nekk Gano amul di structure amul ñu xam ne tey mun nañ koo dimbale ba gis ne nomba si na increase but when we go into with GDC am na structure am na committee am na xam ne mun nañ yokk support ak GDC ko boole ak bu APRC bi is a big number the chance of winning the election mu ngi fa so loolu la ngay xool APRC bi fa nekk de ñàkk si fiir bi xam nga ñu bari ñu ngi ŋàñña GDC tey ne GDC démba taxawoon di wax APRC wala MPP wax ànd APRC yéen tey ñu dem di embrace loolu tamit ñun suñu ŋàññe yi dañ ko jaarale si yoon mooy Barrow moo establish TRRC su nekkee ne yow nga dem yow li Barrow ko def fii moo isi Jammeh commission yëpp moo ko isi pour APRC ak Jammeh so di seen Barrow bu war a ñëwaat ak yéen ne dafa war a gën liggéey ñoom after Barrow lu mu def APRC ak Jammeh ñun loolu lay wax de wala comme ne every government am nga right nga dem si Barrow wala nga dem si GDC wala nga dem si UDP fa nga dem support bon ñun as a party mu defuñ statement condemn ko waaye ñun as a individual ma people like man loolu laa wax ne lii ak lii war a am APRC woon ana Barrow ok léegi boo tee ku bëgg sa réew tey nga bëgg a Gambia wala nga nekk doomi APRC yu fa nekk doomi Gambians leen ñoo dem si marché bi ñoo dem si lopitaan seen néeg ñu daaji so ñoo xam ne la si réew mi fine léegi bi ma yàggee wax li ma wax ak yow da nga gëm ne li leen tere dem State House mooy election lu ñu dese ak election mooy benn weer waaye li nga gis si nomination bi NPP wane ko UDP wane ko ak APRC bi ngeen am benn xaaj bi tey sax movement la ñoo wax parce que sax yow sa candidat taxaw na ci kanami Gambie wax ne moom sign out ak APRC loolu sax yéen dafa mel nii yéen loolu non xaaral ma dimbali la non Kandeh waxul ne sign out ak APRC yéen journaliste yéen a ko bëgg a twist déedéet kenn defal nag Kandeh lu mu wax mooy ñun ñu ngi am clip bi soo weddee ñu play ko Kandeh lu mu wax mooy lu mu wax dafa si mu ne moom GDC ñoo ko nominate waaw he did not sign with APRC he signed MOU with the APRC No to Alliance movements la sign MOU but at the IEC GDC ñoo ko nominate because tey IEC da nga bëgg a rafetal waa defal nag IEC den recognize Tom leen recognize tey fanaa si bilim su waree am tey ñeneen war a bilim mooy gars yi tomba ngi they should have expect lu ma expectoon mooy Barrow si président naka nu mu son format bi dafa def APRC ak NPP non bul MC bul dem foofu non ma la jox exemple loolu laa jox exemple ba tey ñi la deealoon wax bi du foofu non wax bi du foofu wax bi may Kandeh dafa taxaw si ganam Gambien si mu wax ne moom sign alliance ak APRC te tamit Tamba dégg naa ko sax moom mu ne loolu moo am waaw loolu la expliqué fii moo jiite APRC yow dégguloo ma de waaw dama ne Kandeh mu ne MOU la sign with the No to Alliance movement loolu is a registered political party si waxi Kandeh bi waaw APRC tomba leen ngay recognize but tomba bu ngay recognize nun tam Barrow président ko to the IEC waaw kon lu nga doon ñaawalee naka di No to Alliance movement ne yaa Mama Kandeh seen tournée ko fa ñoom da seen tournée ko fa and APRC as a biggest political party la bokk si réew mi fii tey foog naa tey Barrow war a present nag that document to the IEC mu def all the NPP sponsored by NPP not about any political party kon all the parties nga xam ne ana Barrow they are all support of the President Barrow because ñu tey kenn bokk nekkuñ coalition 2016 there was an independent president but 8 political parties ñoo ko back seen name was at the IEC but right now APRC name is not at IEC so they are just there for supporting Barrow or sympathize of the NPP okay understand so foofu laa bu ñu understand léegi ñoom xamante ne que No to Alliance bi ñoom day have MOU bi di GDC when we are in government MOU bu xam ne lu leen d'accord ak ñoom dañ ko implement and MOU bu fa nekk yëpp mooy jaami réew mi moo fa nekk unity development si wàllu wér-gu-yaram wàllu kaaraange wàllu éducation bi wàllu dimbale jigéen ñi si wàllu lopitaan lu moo nekk si MOU bu ñu signé APRC No to Alliance ok léegi est-ce que seen that some confidence bi ngeen amoon
wala tey li ngeen wane ci domaine gan naa tax ngeen gën a confident wala li ngeen gis UDP tiital na leen wala li ngeen gis nomination bi NPP lu ñu gis si parti yëpp tiital nañu because tey ñu ñëw ak ñu toog si kër yi ñu gën a ñu ëppa wax naa la ko fi ma ne the number of vehicles xam ne ñoo war na ñëw si nomination bi benn we have a fuel problem and gas fuel problem moo tax nga mën a ñëw over 1100 gële moo war na wàcc keroog si nomination bi and lu ko war a mooy fuel moo ko problème bi MC waaye gars yi nee na togga bu paree ne bu baxee wala baax na dem yow kolloma yow ko expect woon jiidi si naan det karal boobu wala suñu karal boobu despite ni am nañ problème ni fuel waaye nun complet nu ko bëgg lu am keroog dañ si kontaan mbooloo bu ñoo génn keroog welcome bi nomination ni bu kande nu ne si kontaan ba doo ko compare ak UDP lu ku la wax loolu ku la doo ko compare soo yéen da ngeen bëgg da ngeen ndir baga ga NPP right now lu gaa yi di coow nii ak NPP nii yëpp NPP seen kalaat boobu du toon nekk votas bu ko dama gis ñu xamee tey ñu xamee ne dia foreigners ñu forcé leen tiisaat ñu ànd ñoom ñu xamee te seen atelier yi te seen fi tey seen garage yi ay borom garage yi gaa yi fekkal ay garage man non nit ñi non karaw bi moo la tiital nag ay ñu from frontière yi ici leen jël ay xale nga xam ne ay mbojo xam ne soo leen tiisaat nun opposition parti si particulier GDC amul benn xale bu mel fa soo tiisaat de GDC tiisaat yi dañ koo xaasul suñu kaw bon ñi ne la ko wax ne solal rek soo bokkul sa solal nga dem even keroog si van yi si moto van yi foofu la nga fekk ñu rajo moto bi tiisaat bi ne solal fële si nga solal ñu biiroo ne kii boo nga si karaat bi waaye est-ce que léegi da ngay sol li nga gomul am na gis naa suñu bëri su ma waat baa ngi ñu xam ne demoon nañ si baro su ma la seen message bi amee na ñun liggéey si nguur ba tax gaay soo ko because of su ko sowul seen ñàkk seen liggéey ok fine loolu am na solo léegi am na ñu doon yow ñaawur yaa fi doon bàkku ay last arrest ay nangam nga gis ak li ngeen wane Monday ñëpp nangu ne definitely it was car bu am solo la waaye ak MPP lu ñu wane ba pare GDC sax dégg nga kii lu mu wax ak li ngeen wane yëpp taxul ñu tiit te ñoom gom nañ ne fu ñu nekkoon ba léegi ñu fa naka nga gisee mbooloo bu car bu génnee keroog Thursday ñàkk gannaaw président Barrow est-ce que loolu tamit jaaxalu leen wala taxul ngeen yaakaar bi ngeen amoon ngeen xam ne foog ngeen liggéeyaat parce que li xam naa last arrêt bi nga doon wax loolu moom léegi nekkatut fa. Amadou man maa ngi si last arrêt understand loo man compete ma NPP. loo bëgg a wax. NPP ay compete UDP. non. xaaral da nga laajte. waaw léegi waxal man kay maa ngi déglu. ñun I want the journalists also to do their job. bàyyil journalist yi Gambie yépp nag. bàyyil journalist yi. xaaral foog ñu wax leen journalist yi duñ yàlla duñ yonent nit lañ comme ñun. waaw léegi xaaral rek journalist yi dañoo waxtaan. waaw su ma waxee loolu saaguma leen. xam naa. ma ne do your job. is that an insult? It's not. Who should be taking offense in that? Nobody. You taking the politicians to task. Yes. Asking them relevant questions. Yeah. We want also take you to task, you the journalists. How? Please. Then they gain a crowd him. Buba. Not only the aerial view or a long shot. Then they duga. See big crowd, you photo shots of the component of those crowds. So lolo ame wa yeb du am. Dinga ñun lu ñoo claim fii nii o lu ñoo wax fii soo gisee nga see wéedi kon yow demuloo si meeting ground bi si boppam duguloo si meeting bi nga gis xale yu ndaw yu fa nekka o taawuloo sa Johnson bu gars yi di ñibbi nga gis façon xale yu ndaw yu la dee romba ak school yoo xam ne dañu wàcca school. The funniest thing is ñun bu ñu doon def suñ nomination day boobu school holiday la woon deliberately dañ ko def school holiday loolu taxut our numbers are our numbers ñoom seen bos day boobu nit yi dañ dem school. bu ñu demee school xale yu wàcca su nekk boori AIC yëpp dañ leen tuuse itisaat tuuse maatisaat ñëpp ñu ngi sol seen skirts ñeneen yaa ngi sol seen shorts ñu ngi on t-shirts. Gambian politics has been polarized by NPP by using kids. but xaaral ma wala grab bi tamit waa technical wane la gënee leen mbooloo bi bu GDC bi bu UDP bi man maa ngi am technical non loolu dama ne aerial view nga maa jox aerial technical nga maa jox ma waxuma aerial dama bëgg a gars yi wane ñuy seetaan ñu fat boo xam naa ñëpp jox ñu xam nga boo waxee fii ni ay xale waaw léegi jox ñu non waaye déglu ma rek non déglu ma rek wax bi dafa ji non jox ñu technical jox ñu liggéey loolu nañ continuer waxtaan bi li ma la wax xam nga lu xew mooy mënuloo ma wax ne xale ñoo joxee depuis Stin Kona
dox ñëw IEC dogee foofu ñëw Kairaba Avenue jaar seen bunt kana la ne mu jaar foofu non waxuma la kan moo loolu du problème ma wala président bi ut boos amuloo boos loolu ngay def ban boos mooy di ut i crowd di wax ne da nga garaaw ku la wax mu jaar foofu fii ñun mu defee nomination yéen demu leen stadium ngeen wane da ngeen garaaw loolu dañ am fa rally 4 o'clock ñoom dañuy am rally fii Bufa Zone duñ mën a ñëw yooni Westfield dem Bufa Zone te du moo gën a asté so yow bëgg loolu looy wiiri Serekunda marché pour woon ne yow da nga am mbooloo amul benn bo ma ne yefi politique yi naxaate léegi te werante wuxaan simi ngemba on the fort mu set wecc di nga nit da ngaa dem peese sa gerte fan ngeen di jaar GDC saaku gerte fan ngeen di jaar GDC bu booba fan ñoon jaar GDC waaw fuñ dee jaaraa gaay rek mooy fan GDC benn jaarakaay lañ am mooy fan mooy ne ñun suñ crowd bi dañ ma laaj maa ngi laa wax not even GDC here understand suma crowd bi nga ma laaj ak compared to those crowds boy xaaral ma wala yow xaaral amul wiiri wara man if you want me to attack these people man attack what non dafa mel ni yaa maa compel pour ma attack GDC man awuma la nga attack fi kenn man dama la laajte fan ngay crowd GDC ñu ne because mun lo MC mun da toog fii non déglu ma rek MC ma wala lu mu wax MC mu ne tiitu si suñ crowd sakantuma bu NPP bi loolu xaaral MC def ne élection moo leen tara dem State House élection waaw moo leen xam nga MC wax na loolu waaw léegi man wax naa sa kanam lu tax nga laaj ma boobu laa xaaral rek lu tax nga laaj ma fan ngay jaar ma ne la fii parti leader bu mu doon ñëw are you very strong la bom boobu mooy bom bi are you strong bi def nañ ko Saruja ak Sukuta are you very strong parti leader bi bu mu doon ñëw dañ fi sànni bom message wim gaa yëpp jóg ñoom ñaan any political party xam na ne dañ war a liggéey kon ñoom every political party su liggéeyu toon xamal ne dafa war a liggéey waaw ñu ñëw nomination boobu last card la bi ñoo jaala fii day after tomorrow di dem baara lépp doon dëgga xaaral ñu wax la benn tegal sa baaraam maa ngi ñëw waaye mun loo daw suma laaj xaaral sa laajte bi ma ne dama la ne ñun is very interesting here MCC boppam alud na noonu accept na ko de mooy lan every fight is not about GDC or anybody. It's about UDP. It's about winning. Man loolu laa lay wax. Why? Because mënuma. dama la bëgg a laaj benn la. li ngay bàkku nii yëpp kii mu ngi toog. lii common sense la de Amadou. yaa ngi ñoo bëgg a disturb. man disturb bu ma leen de. lu leer laa bëgg rek. common sense bi mooy ne dafa leer incumbent bi. si waxaam yëpp. si discours naam bi yëpp. waaw si political debate am yi yëpp. waaw ban parti la dee wax fii. non papaam lay wax. Papam lay wax. Papam is not the only player in the game now. But wow, exactly. That's the reason. Jongula yi. Wow. Black. Te da nga gis ne APRC ñu def alliance ak NPP. It is a disgrace for a young potential politician, mel ni Doudou Dia. There were certain divisive and derogatory remarks from him. You hate a party up to that stage. You have conflict with the principle. Ñun man de ñaaw awma benn problem ak APRC ak GDC. I have a complaint about the modus operandi of the APRC and the modus operandi of the NPP. I have no other motive. Musuloo dégga ma wax dara si NPP lu dul nu ñoo demee baaxul waaye Doudou Dia mu ngi laa woon ne bëgguñ Barrow te xamuñ ne able du mun a dem amut doole amul xam-xam bi pour yóbbu réew bi waaye ñoom dañ bañ UDP to di core ne bëgguñ UDP government am fii loolooy dëgg it is evident ne ñooñu amul reason pour hate UDP the hate is just personal pour ñoom moom su toogoon fii moo la mën a wax lu tax because moom when UDP was struggling he was working enjoying his salary at the hotel bëggul seen politique sax moom sonul APRC sax MC mi toog nii lu ma xam si APRC Doudou xamul ko APRC. non yow am telling you léegi comme du nekk fii non ba xam nga affaire yi bu ko def personal thing. du is not here non yow xam nga luy problème. non dama bëgg rek you don't have to defend people here. no I'm not defending anybody. you don't. you are asking me questions. man I'm very surprised you want me to answer questions. xam nga yow da nga daw dama laa jox references. man loolu di criticize bi fii dama laa jox references. non xam nga du nekkul su nekkee yow the thing is. No, li ma bëgg a wax Amadou you at times you make journalism difficult for people. No, wait. You ask your question. But you don't want to. You are going out of context. Man, I'm not going to answer the question the way you want it. The way I want it. That is the way I respect that. No, you don't respect that. No, if you respect it, allow me to learn. If you respect my view. You are going out of context now. I'm not going. I have to make references. Yo, si sa bopa deng dey def reference fee. Wow.
lu tax man su ma def reference nga ne bu ma def loolu personnel. waaye léegi wax nga loolu ba pare nit ku ko wax mu ngi NPP time bi ki ma wax noonu is important and relevant to the question because that Dudu Jaa you talking about is wearing NPP attire on the day of the nomination mu ngi support NPP. Wow. Even it is unofficial because it's not official. Like he said, there is no official bond between NPP and APRC. Because the nomination form was filled entirely by NPP. That means that the APRC, Fabakari-led executive, are just supporting them literally. Amuñ anything that binds them together. Doing alliance. No, you are insinuating. I'm not insinuating no, you are. I'm telling you the fact. No, but xam nga ne ñooñu mënu ñoo toog fii wax Gambian si am nañ agreement sign nañ ko déglu MPP mu weddi ko. No, luy sa problème. No, luy sa problème. Problème bi mooy Amadou, you have a big problem. No, there's no problem. You have a big problem. The problem is Lii is my time. You ask me questions, I've finished. You want to daw suma question bi yow. Daw ma sa question de. Dem ko daw kay. Dama la wane doole. Borom doole xamu def ndanka yow xam nga ne incumbent bi wariyam bi UDP la. Seen target bi yëpp UDP la seen competition bi ñu ne ñu ñoo compétent su ñoo dégg di wax dee boobu lu mu wax si soo mi sax mu ne Kampala. Kampala dañ fa dee play national anthem bi Gambia o dañ fa dee laaga olof. Because surrogate something loolu lañ ko dee wax even on social media loolu lañ dee insinuate ci boppam ne UDP seen yellow crowd bi is Guinea-Bissau ou Conakry ou Kampala. waaw léegi secondly li ma laa wax mooy nomination bi buñ ko déggee IEC chairman bi def ne Ousainou ANN Darboe of UDP Mama Kandeh of the GDC Adam Barrow of NPP waxu fi Adam Barrow of NPP APRC alliance bro this is common sense amuñ benn alliance dañ fa nekk to the highest bidder they sold to the devil loolu tam no operation no alliance tamit am seen own MOU ak GDC. waaye yéen tamit ngeen am seen own alliance ak GFA. It is known, it is all MOU. waaw mooy it is not registered in IEC. loolu la ma ne is unofficial. waaw loolu ok fine. but at the parties level leer na there is a mutual understanding between the political parties. waa léegi waaye li ma la wax mooy waaw léegi kenn warut a jóg fii di wax ni waaye yow xam nga luy problème bi fii ñun ñooy wax bi. wax bi nekk wax bi parce que Messi ak Cristiano loolu si non waaye nekku ci kanam di GDC parce que GDC moom lu ko MC waxee bu dee loolu la xamal ne kon yéen pare xama wala la non MC GDC MC loo bëgg a yokka waa lan GDC bi waaw suñu rakalay si lan ñun amuñ yaba ak ñii it's not about yaba it's about I will tell you the political bromance now you want to hear. We are all fighting for the highest office in the land. We don't have issues with GDC or the UDP. We have bokk gis-gis. benn gis-gis lañ am ajindi. la moo tax mun leen boolo ajindi projet na baroo wàcc. non la moo tax mun leen boolo. yow tamit xanaa booloo forcé la. waaw loolu la mooy bokk leen gis-gis. kii dafa am doole mu am gannaaw man ma am doole ma am gannaaw. waaw léegi ku nekk ak bore doole mooy bore tëdd. waaw suñ tasee si arène bi ku nekk ak sin bokku safi ndoo ma yëkkal du ma la yëkkal. waaw léegi loolu fi ne waaye mbojo yi laa la wax. xaaral ma wax la. mbojo yi lu ñoo def mooy ne tafu si ñu am doole waaw mayel MC loolooy dëgg yow li nga bëgg a ma wax man aw maa ñi yeba man dama bëgg a Barrow génn fi yéen you are very good at doing your this tactic it doesn't play on me because you cannot force words in my mouth and GDC has one goal to remove Barrow UDP have one goal to remove Barrow but yéen ñaari xam nga problème bi mooy yéen ñaari da ngeen bëgg a génnee Barrow waaye kenn moom bëgg a dem State House su fekkee MC am na ku ëppa doole moo fa dem waaw jéem dañ bëgg a génne léegi yéen soo yow waruloo laajte non dama bëgg sa position bi leer man sama position bi dafa leer bro yéen a bëgg a ëppa doole man bu ma ñëwee laa la wax bopp bi bu xewee all political parties are ñun fuel bi lu manqué yëpp we don't complain xam nga ñun West Coast rek ñaata moto léegi may MC mu tontu xaaral ma wala West Coast rek ñaata gele-gele moo gën a West Coast ak fuel manqué yëpp 450 gis nañ crowd gis nañ crowd bi ñun dañoo dox sax dañoo dox su fekkee ne da nga ma bëgg a wax ne non déglu ma su leen neexee dañ tëj fuel dépôt yëpp déglu ma su fekkee ne nga gis doxi nomination ak MPP non déglu ma ñun wari wuñ ñaawru tëj seen essentiel yëpp MC ñaawru li mu wax yëpp li mu tënka mooy ne ñoom ñoo leen ëppa doole ak li ngeen di wax nii rek coole boo leen tase bu leen mbokkee moom mooy loolu mooy wax bi yëpp loolu la parce que mu ngi wiiri waara yow doo wax NPP de yow you don't compare us to them non NPP what do you want compare us to NPP ñun ñoo leen ëppa doole fay mooy fan NPP ñun ñoo leen ëppa doole man aw maa kii bëre de bi la understand loolu man NPP laa bëgg a on seat maa leen ëppa poids maa leen ëppa doole ëppa leen xam-xam ëppa leen nu ñoo demee maa leen mag tamit liir lañ léegi tey ñu xam comme like li ma bëgg ñu understand mooy ñun we are all oppositions yàgg naa ko si platforms man I will not be here to attack any opposition party six party nga xam ne right now ñoom la ay si accept seen nomination bi ne ñoom they are going
ñun right now suñu focus is more on the incumbent. waaw xam nga loolu mu yaaxee réew mi. waaw waaye dama fi nekk ni fi nekk di wax ne kii di nga bëgg a miss point may ma tuuti rek dama bëgg a leeral dara li nga wax xam nga bëgguma ne waxuma ne da nga ñëw fii ngeen agri wan si yéen ñaar waaye mënuloo toog fii nga am gom-gom ne li la dara déglu ma rek da nga am gom-gom dafa yomba non dema man gom naa ne man MC Cham dama wax ne suñu diggante State House du tey waaw loolu moom di yàgg na so loolu right now loolu kenn mënu ko génne si man su fekkee ñaawro mu ngi toog di claim loolu waaw wala fu mu ne feeñee mooy léegi mooy 4 décembre dina leer non léegi dina ñëwaat fi ak yéen xam nga boo toogee wax non loolu dafa yomba waaw mu loo toog ci non dafa yomba décembre ñu toog fi non dafa yomba man yàgg naa ko si réew mi ne loolu diggante GDC ak léegi yow fan ngay jaar ñi parce que kii bu fekkee on the 4 décembre jot na yàggatu just 3 weeks time ñu dem si élection loolu su yàggee dafa mel ni campagne nga doon éleg soo ba yàlla MC bu yàggee dafa mel ni naxaate campagne nga doon éleg amul naxaate ñu yàggee campagne kii dafa la woo we have the records yi yaa ngi records yi after 5 décembre ñu toogaat fii si plateforme yi nga play suñu wax yëpp nga play ko simple bu booba waaw lu mu gën a yomba par seconde li yaa mënoon laaj ndax Yahya Jammeh endorse Barrow si kanami Kandeh bu ko Jammeh xam na ne Barrow orkat la xam na ne Barrow it resi réew ko Yahya Jammeh su ko si kan la fi or na réew mi yëpp la or di entire Gambia la or bi ko lu mu d'accord ak Gambien si defu ko yow ku or Gambien si yéen dana am ni ko toppee nii ak li nga gis nomination bi toppa bi ak ñu voté la du benn non wax ma la vote dama la woon ne toppa bi tamit da nga am ni nga gis si moom nga toppa ko toppa bi dañ fekk ay nit jox leen $200 jox leen t-shirt kaay lañ dem waaw non la moo tax yéen ngeen gom ne dama la woon ne non la moo tax yow nga gom ne ñaawru gom ne tey nit ñi mun nañoo gis ñu UDP ñu gom ko mu doy leen ñu toppa ko ñu gis ñoo may ma rek mu gis GDC mu gom ko ñu toppa ko mënuñoo gis Barrow mu doy leen mu toppa leen pour la defal nanka soo ñëw suñ crowd doo fa gis benn mbojom nga xam ne mu ngi ñëw sotti saa di suñu parti and second itam tey soo gisee ma ne Gambien si duñ ana Barrow mooy ku bëgg sa réew doo ana moom léegi ñu bëgg a soo gisee Jammeh su fu mu bées naka ñàkk ana Barrow mooy nu Barrow yaaxee réew mi si wàllu wér-gu-yaram man déglu naa waxi Jammeh gis naa MOU bi nga xam ne moom leen sign ak ñoom nga Jammeh li mu fi wax loolu dafa wax bi tiital kaaraange réew mi kaaraange wax ñu bari ñu ngi rafetlu Jammeh li mu fi wax dafa na kaaraange réew mi léegi seconde su ma su ñëwee léegi si affaire unity fine waaw léegi waaye fu ñu wax léegi nga understand léegi Jammeh dafa endorse Mama Kandeh based on ne xëy bu Kandeh mun naa unite Gambie si nekk benn based on present ci wàllu Barrow si wàllu kaalaangi réew mi dafa yàqu wér-gu yaram mi réew mi dafa yàqu ak éducation bi Jammeh wax na ko ne lu fi defoon si éducation bi Gambie collègue fu nekk ne xale yaa ngi struggle pour dem jànga so right now tey ku ana président Barrow ëllëg expect moo tax ma gisee independent kan nga xam ne even seen kër yi sax mënu ko ma da gis Sidi Ndiaye di buub gaay di taxaw even famille mu def ko famille la mi Sidi Ndiaye buy for gaay di isi gaay si Barrow famille mbasa bi tey ànd moom waaw ànd moom xam nga MC so yow yaa ngi benn yow yoo xam ne they have only one vote xanaa bu ñëwoon si yow doo leen jël ñan ñooñu we welcome every Gambian but not about for the sake of jox leen xaalis ay noonu amal bu ko nekka amal bu gaay di jox gaay xam naa ko da nga am firnde waaw MC amal bu gaay di jox gaay am ay noonu amal I have to intervene mi nga jox gaay amaan bu gaay di jox gaay pour gaay ñëw cause capet for the sake of naka tey independent nga xam ne ñoom la gaay rek léegi keroog xoolal naka di Gano dafa endorse Barrow national mobilisation bi resign dem join UDP so mu laa woon ne de au lieu go alone benn vote mooy dem understand nga tey so waaye yow gis nga Gano lim indi ci nomination bi lan la indi gis nga ko dëkkandooram yi ñoo ko guddee bu ko xeebal loolu boo xam ne mun loo middiru quand même di IEC yow na nga doxal sa boppa MC yow fi ngeen upload Gano ba pare tey ngeen soo upload Gano de APRC musuma téye Gano as politicien ñaawru mayal kii musuma téye Gano as serious politicien parce que dama gis ne ko xam ne mission di quand même di IEC comme lu ñaawri wax fii IEC ñoo isi problème bi man egga fii tey su la neexoon tey duñ egga fii parti duñ dem IEC nomination bi ko mission di quand même di IEC da nga war a office nation waaye amun ko so moo tax ma ne benn yu nga xam ne ñoom la ngay di jël from naka tey da nga uti liggéey bi ko independent kare dem nga ut liggéey so moo tax ñu dem ne waa ne endos naa Barrow yow nga taxaw nga ne système bi baaxut da nga dem pour cëriñ ko nga struggle alaw ma ne Amadou nga struggle over 2 months or 3 months yaa ngi wër réew mi ne Barrow dafa yaaxal réew mi si wàllu corruption wàllu nangam nga dem taxaw independent candidate ñu disqualify la nga dem waa da nga indi kon xas ne système bu baaxut nga foog nga ba dem àndal for the sake of benn $200-500,000 mu la jox ne la ko
loolu yaa ngi lu tuumal la MC. yow fan nga am joxe la loolu 500,000 ku nekk. non MC dama ko yaay journaliste def na seen liggéey. bu leen ko police def na seen liggéey. non ñun nekkuñ fii ngeen find out loolu. non xam nga loolu. is not tey dem nga jël da amount of money nga ne waaw yow endos naa kii yow boo ko endos yow kenn yaa taxaw Serigne Ndiaye and Serigne Ndiaye boo nga xam ne famille members am sax mënut a convince gars yi ñu join Barrow. ok so kooku right now is struggling not pare mu def famille members ba léegi ne mun a ana Barrow. léegi loolu leer na yow na nga ko gisee waaye xamoon naa ñi ngay wax fii tey bu ñëwoon si yoon nga apprécier ngeen embrace leen. Nun we welcome every Gambian. This is it. Duñ jox kenn transu. Duñ jox kenn transu ne ñu war nga endos Kandeh. Du ko def. Ok fine dafa mel ni yow da nga. We have a programme. dañ jënd réew mi. lu ma fa nekk. ok fine ñu jeexal finally rek pour ma wax ñu fàttali rek moo taxoon ñu invite woon tamit NPP ñu ñëwoon fii defense seen case. parce que non damay wax rek comme ni yow ni ngay defense sa case. bul wax gars yi nekkul fi de bul wax gars yi de non yow you are not fair. waaye déglu ma don't even say them because you fii bu nga naa fii rek. non damay wax Amadou you are like a mini dictator in this studio. why you have to understand that. I will not understand anything. You don't even know what li may bëgg a wax. li nga bëgg a wax fii don't clear it down for NPP they are not here. Don't talk about them. I was giving reference. non déglu ma rek. déedéet du ma la déglu de. bii moom I'm talking to the viewers not you. yow viewers waxal. waaw léegi déglu ma rek man damay wax. waaw waxal man damay fàttali rek man doo wax man. viewers yi naa wax. amul seet you are a mini dictator. no you cannot say that. no if you are General Goita I will know. ndax yow General Goita nga Mali dinaa ko xam. ñaawro li mu wax fii yëpp wax ko ci ak MC dama taxoon dama woon invite nañ tamit MPP. turu Doudou Dia moo fi war a ñëw ñu waxtaan comme ku nekk joxe différence sa case waaye du meekut ko xam mu ngi ma doon foog naa kool sax waaye xam naa after naa waxam ma xëy na ëllëg ñoom tamit ñu ñëw ñu respond ak yooyu non déedéet ñoom ñoo daw lu tax ñoo ñu ëpp solo ñun déedéet ba ëllëg ñoom if they don't respect the invitation never do that to invite them here let them come and speak garbage ñoom kenn ñu ñëw toog fi we all sit down here and do the show. Not invite MPP on your only platform. Oh, we will call you names. Let it. Yes, we will start calling you names. Well, on a there are enough programs here that they will sell their agenda. But if you want clarity, you have to invite all the political parties. They sit here, not to invite. But they are not here. Why is that our fault? Well, legi fine. Legi on a final. Is that our fault? Legi ñu jeexal last finally ñaawru ak MC li ma bëgg a wax mooy lenn li gën a feeñ ci nomination bi te politicians yu bari wax ko. mooy Gambia dañ xaajaloo mooy dañ xaajoo division am na ci Gambien si to yéen ñaar ngeen bokku leen parti waaye te mun ngeen fi toog ngeen waxtaan léegi pour tëj waxtaan bi dama bëgg ku nekk ñu wax ci loolu naka ngeen foog ne mun nañoo def pour indiwaat Gambien si surtout président bi nga xamante ne Gambien si moom la ñoo dénk réew mi yow gëm nga ne yéen la ak tamit kii gëm na ne ñoom la ma xam nag foofu laa bëggoon ngeen leeral waaye ngeen daw wax bi ak yooyu finally ñaawru 2 minutes nga am we are concluding. What can we do as a country to bring the people together? Because yéen a ngi war a dem State House, you are in government in waiting, te Gambien si ñu ngi leen di xaar. Bu fekkee yéen a jël nguur gi naka ngeen ñoo def pour indi Gambien si together parce que there's division ñoom ñëpp ñoo ko wax te loolu baaxul ci réew. And you have 2 minutes to do that pour ñu dem. Amadou dama la sant di la gërëm di la wax ne ñun benn wax lañ ñu wax saa yu nekk. United Democratic Party si principle bu mu taxaw mooy unify the Gambia regardless of tribe, color or religion. Si loolu lañ nekka saa yu nekka ñun dafa pare ñun dañ am suñ programmes and agendas. We have our 5-point agenda, the way we want to take the country forward in the next 5 years. We will not be talking about politicians who are not even relevant, but they will instead be talking about, and that is not the show. One Gambia, one people, one nation. ñun loolu lañ gis te dañ ko yóbbu ak sarta yuñ teral even 25 years ago yooyu ñooy sarta yoo xam ne UDP si la taxaw. maa ngi urge these politicians also ñoo xam ne they are rejected. That doesn't mean that the public, entire public ñoo leen reject. Maybe certain requirements la yoo xam ne loolu underlining things yi ñoo fa nekk loo xam ne dañ ko miss. But I want to remind every serious politicians. Yesterday you cannot stand and castigate the president ne réew mi mu ngi suux. réew mi demul yoon 2 months after you want to join the person who you say is clueless, he doesn't know how to say that is the Barrow administration. There are either two things. You are not patriotic, you are not serious, or you are looking for position or money. It's their right to do that. It's not their right to be. It's not their right to be telling misleading people. Who are they misleading? You cannot tell us yesterday, a month ago, Barrow is the wrong candidate. Barrow's administration is rogue, is corrupt, is one of the most corrupt
administrations. They don't even have the ethics. They don't have the know-how to run this country. And after you are rejected and you have an inside or an indoor meeting with the presidency, you decide to change what is happening in this country. Politicians should not be like chameleons. Okay. Politicians should not be like products in the market that people can go and shop and buy at any price. Politicians should be controlled by sentiments, should be controlled by integrity, conscience, and love for country. When are you starting your campaign? We are starting our campaign as long as the IEC have brought the final itinerary out. If it is out to any political party, you will know your days and where are the places you should be according to the IEC itinerary. Because nobody is going solo. Even the people who are pronouncing that they are starting tomorrow, they don't even know where they will start. Because the IEC itinerary is not yet out. Okay. So all of us are waiting for the itinerary. If the IEC political campaign itinerary is out, then the political party will start strategizing when and where and how. What would how would you rate your chances after Linga Gis the nomination process? At fan guy pecks and chances. Our chances are glowing and glossy, as usual. At what the prospect at 70%. Winning the election. Yes, winning the election. Thank you. And you should understand one thing. The United Democratic Party, solo, the NPP alliance has swallowed many political parties. They still continue swallowing some of these independent so-called aspirants, and still they are where they are. How can you call them so-called? I will call them so-called because I am disappointed. You cannot attack people like this. No, I will attack. No, it's not fair. If you have to defend them as their defense counsel. I will say so-called in the sense that I cannot stand here day before yesterday during the nomination itself. They were castigating the president. And the way the administration of this country is run. So you want them to come and join now, you? if they come and join, they will know that everybody will know they are genuine because we are calling for the same thing. Joining MPPs, they are not genuine. No, because they are attacking them, castigating them. They are not genuine. MC Jerejef. And that is the finally, Mr. Defense Counsel for the so-called independent candidates. Today is not MPP, thank God. Wow, legi lima ko laajte yow tamit. AKA NPP. ñaaw naka sax moom de nii la mel naka sax MC xaajaloo bu ñu wax ci réew mi. Sa parti leader wax na ko dégg nga tamit ñaawru nu mu ko wax ñoom ñëpp wax nañ ko yow tamit lan nga foog ne soo leen jëlee réew mi comme yow da ngeen góom ne ak coow li UDP wax ni yëpp duñ leen tere ngeen ak ay State House naka la ñu war a boole waat Gambia mu nekkaat benn parce que tamit bu fekkee ne réew mi ñëpp kilifa yi jàpp na ni dañ xaajoo te dañu war a ñëwaat ñu unite pour développer réew mi kuy nekk war a nekk président next 5 years dafa am responsabilité te yéen góom nga ne yéen ay nekkaloo naka ngeen koo defee ak tamit lan nga ñoo wax kañ ngeen door campagne ak seen chances yi ñu ngi 70% yéen moom xam naa waaw xam nga ñun suñ kaddu yàgg nañ ko di wax kaddu jàmm soo gisee GDC tey mu am mbooloo mu am ni ñëpp am yaakaar si GDC ak Modou Kandeh mooy message mu xam ne ñu ngi ko jox Gambian si mooy about peace ñëw together and foog naa suñ main priority ak suñ MOU yu mu xam ne sign nañ ko and APRC alliance mooy number 1 APRC movement no APRC la mën a wax yow kan di taxaw wax ne kan di opinion la wax they are supporter man lu ma gëm mooy APRC doomu APRC leen they have the membership they have the ñooy delegates of the APRC ñoo tax gaa yi nekk fa so dama gëm ne APRC ñun MOU yi moom leen sign naa ñëw mooy first thing mooy unite dëkk bi ñëwaat tuggee ñu nekk benn because loo wax dëgg la division am na but ak tribe card baa ngi bëri si dëkk bi politique tribalism mu ngi bëri si réew mi so dama feel like ñun GDC ak APRC government yi make sure ne yu neen dëkk bi ñu nekk benn. est-ce que nga baal ma rek est-ce que unity dëkk bi te mënutoon door ñu gis UDP GDC def coalition balaa. waaw xam nga coalition Amadou nekku ne dafa war a nekk tey ñu bëggoon a ñëw tuuti génn am nañu waxoon mbiri coalitions noonu may fan la mujjee. after bu nga seen MOU ba léegi waxatu leen dem laaj gars yi lu xew. parce que bëgguñ kenn. dama laa woon after they have already commit themselves. ba sign di MOU ne right now dañu am di flag bi foofu loo gis after at the IEC kenn mooy demal boobam nomination so mu laa woon ne mun ngaa wax ni kaay def na ngeen toog ni waxtaan mbiri coalition yombut nekk lu yomba. benn rek mooy problème bi. mu nekk lu yomba. mooy benn rek mooy waaw problème mooy leadership bi. waaw leadership bi tam ak lu bëri sax ëpp na leadership bi. waaye foofu mooy main problème bi war a nekk tam. so dama ñu understand mooy. ñun suñu nguur mooy. waaw nekkagul nguur ba tey loolu la ñu nekk di wax suñu plateforme si. lu ñu faa wax mooy jàmm leen faa wax Mama Kari fu mu jëlee kaddu wax mooy ñëpp war a nekk benn xeet mënut a win réew mi benn xeet mënut a tax ñëpp ñëw àndaayu support la so di nga gëm ne jàmm mu war a am si réew mi moo tax évidemment dañ ko day wax ne réew mi jaami réew mi dañ ko soxla. waaw te war naa am. waaw peut-être dafa war a am. ok and second itam comme noo ko waxee si affaire yi naka. campagne bi ñun suñu itinéraire boo xam ne moom la yóbbu IEC
ni nga war a tàmbale suñ campagne su nekk AIC approuve nañ ko tey on est 13 dimanche buy ñëw nii leen war a jóg fii dem ci kaw bi for 2 weeks bor suñ aj na mu ngi si AIC bi wala ba léegi AIC waxagun dara génnaagun statement ne fan ngeen seen chances yi ndax ngeen ko gisee ak after nomination bi suñ chance mooy am nga chance amul chance non dañ ko réet ku la wax ne am nga tamit da ngay toog fii nga ne am nga yaakaar win waaye ku la wax ne fan nga ko plot ku la wax ne suñ diggante State House mooy élection chance bu jéem xam nga loolu wax rek la du wax de ku la wax loolu kii mu ne 70% ne gom nañ ne ñoom ñooy win suñ diggante State House mooy elections ak 70% bi yëpp xam nga lu ma chance bu gën a am doole ma ne suñ diggante State House mooy elections kon loolu jeex na jërëjëf décembre dina ne yàlla nañ ko fekkee ak jàmm incha allah fekk ko jàmm comme ku nekk mu ngi wax ne mu di bàkku di jëmale këram te bare ñoom ñaar mu ngi nii dañ daw suma laajte bi waaye garaawut de li nga bëgg loolu doo ko am ci man fooguma ne mun naa am nga am ko ci MC li ma laa wax ñun dañ am benn common denominator jeewul dara common denominator lañ am fii mooy baro jërëjëf ay ji jërë ngeen jëf projet la ñëpp am thank you very much Ñaawuru United Democratic Party moom moo féetee ci parti boobu Alliance for Defending jërëjëf so-called MC ñu ngi laa gërëm ba sant la yow tamit ni nga ñëwee xam naa ko ni ma ko waxee ñu incha allah mun naa am suba ngeen xaar tamit tontu beneen camp bi ndax war nañoo ñëw tey waaye ñëwuñ suba ñoom tamit leen jox opportunity ñoom tamit ñu leeral du mostly boo musuñ ko invite mu feel ñu ba tey xëy na du nekkul xëy na am fa am ay gàllankoor waaye mun naa am suba mu ñëw bu leen dégga ñoom MC lu ñoo wax ak ñoom Ñaawur loolu moom ñoom mënuñu ko tere gars yi ñëw ñoom tamit ñu leeral parce que ñoom li wax nañ seen bos waaw and we will also label you as that is corrupt. You cannot have one political party here organize it so you don't have the other political party. If you invite them today, they fail to come. That is their own show. They don't respect you. If he cannot come, he should communicate to you. That is not our fault. No, so inviting them here alone, you are entrenching. You can do it. Would you allow to conclude? What you are saying, I'm trying to send the message to everybody to hear that. That will be the most biased decision that this platform have ever done since you formed it. That you call Duduja alone here to come and spew whatever he want to say, when nobody will be here to defend it or to tell him what he said. Yes, I'm telling you, you cannot do that. But you invited us. We have our programs and our things that we left and we came here. If he doesn't come, that is his own business. No, set another date, invite all of us here, but not only Duja on this platform. But we are not closing the door for anybody. Talking about APRC, NPP, what? No, but we are not closing the door for anybody. No, I'm not saying you closing the door. Well, if you want to play, have a tomorrow, playing field, thank you very much invite for all of us here at the same we'll time. See you tomorrow, inshallah. But I said one will tell him that is not true. If you want, you come back tomorrow. I will never come here without being invited. No, I will invite you. No, but what I'm